This conference will now be recorded. Yeah, very good evening all. I hope you guys able to hear me and able to see my screen, right? వినిపిస్తుంది కదా ఏమైనా కనుక అట్ ది సేమ్ టైం మీకు స్క్రీన్ కూడా కనిపిస్తుంది కదా. ఓకే, ఈరోజు మనం ఏం చేస్తాం అంటే మనం ఏంటంటే ఇప్పటివరకు మనం ఏమైనా నేర్చుకున్నాం, ఒక విజువలైజేషన్ నేర్చుకున్నాం. సో అన్ని విజువలైజేషన్స్ ఎలా మనం ఒక విజువలైజేషన్ ఎలా మనకి ఏంటంటే డేటాను మన విజువల్ ఫార్మాట్లోకి ఎలా కన్వర్ట్ చేసుకుని దాన్ని ఎలా మనం కాస్మెటిక్ చేంజెస్ ఎలా చేయాలి, సో దాన్ని మనం ఎలా డేటా అనేది స్టోరేజ్ చేసి ఎలా స్టోరేజ్ చేయాలి ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ విజువలైజేషన్స్. సో ఆ తర్వాత మనం ఏం నేర్చుకున్నాం, పవర్ క్వరీ నేర్చుకున్నాం. సో మనం డేటా ఎలా క్లీన్ చేయాలి, ఎలా ట్రాన్స్ఫార్మ్ చేయాలి, ఎలా పివోట్ చేయాలి, అన్పివోట్ చేయాలి, ఎలా స్ప్లిట్ చేయాలి, ఎలా డేటా టైప్స్ ఎలా చేంజ్ చేయాలి. సో ఆ తర్వాత ఏంటంటే మనం ఎం ఫంక్షన్స్ నేర్చుకున్నాం. అంటే మనం ఎం ఫంక్షన్ ఎలా స్టెప్ బై స్టెప్ ఎలా వస్తాయి, మనం ఎలా అర్థం చేసుకోవాలి, ఆ ఎం ఫంక్షన్స్ ఎలా రీడ్ చేసుకోవాలి అని కొన్ని ఎం ఫంక్షన్స్ మనం ఎగ్జాంపుల్ తీసుకొని క్రియేట్ చేసుకున్నాం. ఆ తర్వాత మళ్ళీ నియర్లీ 1000+ ఎం ఫంక్షన్స్ ఎలా మనం ఒక్కసారిగా అంటే నో నీడ్ టు రిమెంబర్ ఆల్ దోస్ థింగ్స్ సింటాక్స్, వాటిని ఎలా ఒక్కసారి టేబుల్లోకి ఎలా లోడ్ చేసుకోవాలి, ఆ టేబుల్లోకి లోడ్ చేసుకున్న తర్వాత సింటాక్స్ ఎలా ఫాలో అవ్వాలని కూడా మనం తెలుసుకున్నాం. ఆ తర్వాత డేటా మోడలింగ్ తీసుకున్నాం. సో డేటా మోడలింగ్ తీసుకున్నప్పుడు ఏం చేసాం మనం, సో నీకైనా డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ సోర్సెస్ వచ్చినప్పుడు వాటిని ఎలా మనం ఒకదాన్ని ఎలా కనెక్ట్ చేయాలి, అలా కనెక్ట్ చేస్తే నీకు డేటా అనేది కరెక్ట్గా ఫిల్టర్ అయిపోతుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నీ సేల్స్ డేటా వచ్చేసి నీకు ఫ్యాక్ట్ టేబుల్స్లో ఉంది, అండ్ ప్రోడక్ట్ వచ్చేసి డైమెన్షన్ టేబుల్స్ ఉంది, కస్టమర్ డేటా వచ్చేసి డైమెన్షన్ కస్టమర్ టేబుల్స్ ఉంది, డేట్ వచ్చేసి డిమ్ డేటా డైమెన్షన్ టేబుల్లో ఉంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ యూ వాంటెడ్ టు సీ టోటల్ సేల్స్ బేస్డ్ అప్ అని ప్రొడక్ట్, నువ్వు ఏంటంటే నీ టోటల్ సేల్స్ బేస్డ్ అప్ ప్రొడక్ట్ కానీ సబ్ కేటగిరీ వైజ్ కానీ కస్టమర్ నేమ్ కానీ ఆ లొకేషన్ వైజ్ కానీ కంట్రీ వైజ్ కానీ స్టేట్ వైజ్ కానీ చూడాలంటే ఏంది అంటే నీకు ఇవన్నీ కూడా డేటా ఏంటంటే డిఫరెంట్ టేబుల్స్ లో ఉంది. సో ఆ డిఫరెంట్ టేబుల్స్ లో ఉన్నప్పుడు ఇఫ్ యూ వాంటెడ్ టు సీ డేటా, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యూ వాంటెడ్ టు సీ టోటల్ సేల్స్ బేస్డ్ అపాన్ కంట్రీ ఆర్ బేస్డ్ అపాన్ ప్రొడక్ట్ ఆర్ బేస్డ్ అపాన్ సబ్ కేటగిరీ అలా చూడాలనుకున్నాం. ఏంటంటే మీకు ఆ టేబుల్ దగ్గర ఏంటంటే ఒకటి టేబుల్కి ఇంకో టేబుల్కి ఏంటంటే నీకు రిలేషన్ ఎస్టాబ్లిష్ లేకపోయినప్పుడు ఏంటంటే నీకేంది యాక్యురేట్ డేటా అనేది రాదు. once you made a once you made a establish the relationship between the different tables or different sources, then you can get the exact output, right? మనం డిఫరెంట్ సీక్వెల్ టేబుల్స్ ని తీసుకొని ఆటోమేటిక్ ఏంటంటే నెక్స్ట్ సీక్వెల్ సర్వర్ లో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సీక్వెల్ సర్వర్ లో ఏంటంటే మనం ఏదైనా సరే డేటా వేర్ హౌస్ లో డేటా ఎలా లోడ్ చేస్తామంటే డైమెన్షన్స్ ఫ్యాక్ట్ టేబుల్స్ మనం ఒక మోడలింగ్ క్రియేట్ చేసుకుంటాం, ఒక డయాగ్రామ్ క్రియేట్ చేసుకుంటాం. అది స్నోఫ్లెక్స్ కానీ ఆర్ఎల్స్ అది స్టార్ స్కీమా కానీ ఆర్ఎల్స్ ఐ మీన్ జియోగ్రాఫికల్ కానీ. సో అలా ఏంటంటే నీకు ఆల్రెడీ వాడి మధ్య రిలేషన్షిప్ ఎలా ఎస్టాబ్లిష్ చేస్తారు, ప్రైమరీకి అండ్ ఫారిన్ కి. సో అలాంటి ప్రైమరీకి ఫారిన్ కి రిలేషన్షిప్ టేబుల్స్ ఏవైతే మనం లోడ్ చేసుకుంటున్నామో ఆటోమేటిక్ గా పవర్ బి డిటెక్ట్ చేసేస్తా, రిలేషన్ డిటెక్ట్ చేసేస్తే ఆటోమేటిక్ గా అరే వాటికి ఒక టేబుల్స్ మధ్య రిలేషన్ ఆటోమేటిక్ ఎస్టాబ్లిష్ చేసేస్తాయి. ఇఫ్ నాట్ యూ కెన్ మాన్యువల్లీ అటాచ్ అంటే మాన్యువల్ గా మనకి ఏంటంటే మనం మాన్యువల్ గా వాటికి ఏంటంటే రిలేషన్షిప్ అనేది క్రియేట్ చేసుకుంటాం. అది కూడా చూసాం మనం. సో డైరెక్షన్ ఎట్లా ఉంటుంది, కార్డినాలిటీ అంటే ఏంటిది. సో మీకు ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్స్ ఇలానే పడతాయి, అంటే వాట్ టైప్ ఆఫ్ కార్డినాలిటీ నువ్వు వాట్ టైప్ ఆఫ్ కార్డినాలిటీ మీద వర్క్ చేసావు అనేది. అది 1 to 1 ఆర్ 1 to many ఆర్ many to 1 ఆర్ many to many. నీకు ఏంటంటే ఆల్వేస్ ఏంటంటే నీకు డైమెన్షన్ టేబుల్స్ లో ఆల్వేస్ యూనిక్ డేటా ఉంటుంది. అప్పుడు ఏంటంటే ఆల్వేస్ నీకు డైమెన్షన్ టేబుల్ సైడ్ ఏంటంటే 1 ఉంటుంది, ఫ్యాక్ట్ టేబుల్ సైడ్ మెనీ ఉంటుంది. సో దాని డైరెక్షన్ కూడా డైమెన్షన్ టేబుల్స్ డిమ్ టేబుల్స్ ఫ్యాక్ట్ టేబుల్స్ ఉంటుంది. అంటే ఫిల్టరింగ్ ఎలా అవుతుంది అంటే డైమెన్షన్ టేబుల్స్ ఫ్యాక్ట్ టేబుల్ మాత్రం ఫిల్టర్ అవుతుంది. నీకేందో ఒక్కోసారి ఫిల్టరింగ్ అనేది ఫ్యాక్ట్ టేబుల్స్ డైమెన్షన్ టేబుల్ కావాలనుకున్నప్పుడు ఏంటంటే నువ్వు ఏంటంటే దాన్ని నీకు ఒక ఆ ఫిల్టర్ ని బోత్ సైడ్ పెట్టుకోవాలి, క్రాస్ ఫిల్టర్ ని. అంటే విచ్ ఇస్ నాట్ అట్ ఆల్ గుడ్ ప్రాక్టీస్ టు ఆల్వేస్ చేంజింగ్ ది యువర్ మోడలింగ్ స్ట్రక్చర్ ని. దానికోసం ఏంటంటే ఒక డాక్స్ ఫంక్షన్ ఉంది, క్రాస్ ఫిల్టర్ అప్లై చేసుకుంటే నీకు ఎప్పుడు కావాలంటే అప్పుడు ఏంటంటే ఆ రిలేషన్ అనేది ఆ మల్టీ డైరెక్షన్ అనేది ఎనేబుల్ అది. ఇఫ్ నాట్ నీకు అవసరం అయినప్పుడు ఏంటంటే యాజ్ యూజువల్ గా ఒరిజినల్ గా ఉండేస్తుంది. సో ఇవన్నీ మనం డాక్స్ ఫంక్షన్ తెలుసుకుందాం. ఈ రోజు ఏంటంటే మనం మోస్ట్లీ డాక్స్ ఫంక్షన్ గురించి తెలుసుకుందాం. సో వాట్ ఈస్ డాక్స్ ఫంక్షన్ అండ్ వాట్ అండ్ ఆల్ ద యూసెస్ ఆఫ్ డాక్స్ ఫంక్షన్ అండ్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ద మెజర్ అండ్ క్యాలిక్యులేటెడ్ కాలమ్స్. అంటే మెజర్ లో క్యాలిక్యులేటెడ్ కాలమ్స్ లో రెండిట్లో కూడా మనం డాక్స్ ఫంక్షన్స్ వాడతాం. అంటే ఎలా వాడతాం, ఒకసారి ఏంటంటే మనం క్యాలిక్యులేటర్ లో మెజర్ లో వాడే డాక్స్ ఫంక్షన్స్ మొత్తం కూడా క్యాలిక్యులేటర్ కాలమ్స్ లో సపోర్ట్ చేయవు. అంటే క్యాలిక్యులేటర్ కాలమ్స్ ఏంటంటే మనకు ఓన్లీ
కొన్ని క్యాలిక్యులేట్ కొన్ని కొన్ని డాక్స్ ఫంక్షన్స్ మాత్రం సపోర్ట్ చేస్తాయి. ఓన్లీ కొన్ని డాక్స్ ఫంక్షన్ మాత్రం సపోర్ట్ చేస్తాయి. ఓకే, సో యాజ్ యూజువల్గా ఏంటంటే మనకి అసలు డాక్స్ ఫంక్షన్ అంటే ఏంటి అంటే డాక్స్ స్టాండ్ ఫర్ డేటా అనాలిసిస్ ఎక్స్ప్రెషన్. డాక్స్ స్టాండ్స్ ఫర్ డేటా అనాలిసిస్ ఎక్స్ప్రెషన్ అంటారు. డాక్స్ అంటే డాక్స్ స్టాండ్స్ ఫర్ డేటా అనాలిసిస్ ఎక్స్ప్రెషన్. ఓకే, డాక్స్ స్టాండ్ ఫర్ డేటా అనాలిసిస్ ఎక్స్ప్రెషన్. అంటే డాక్స్ అంటే ఏం లేదు. DAX is a combination of functions and operators that can combine to build a function. Okay, DAX is a combination of functions and operators that can combine to build a functions. అంటే ఏం లేదు, అంటే దాంట్లో ఏముంటాయి, ఫంక్షన్స్ ఉంటాయి, ఆపరేటర్స్ ఉంటాయి. ఆ రెండు ఏంటంటే ఆ రెండు కంబైన్ గా మనకి ఏంటంటే ఒక ఫంక్షన్ ని క్రియేట్ చేస్తాయి. మనకి ఏంటంటే మైక్రోసాఫ్ట్ డాక్స్ లో కూడా సేమ్ డెఫినేషన్ ఉంటుంది చూడండి. లెట్ మీ షో యూ ఇన్ ద మైక్రోసాఫ్ట్ డాక్యుమెంటేషన్ డాక్స్ మైక్రోసాఫ్ట్ డాట్ కామ్ ఉంటుంది కదా. వాట్ ఈస్ డాక్స్ ఇన్ పవర్ బిఐ? This is not the one. See, DAX stands for data analysis expression. DAX is a library of functions and operators that can be combined to build a formula and expressions in a Power BI that can be used in analysis services, Power Pivot in Excel, Power BI and Azure Synapse Analytics. అంటే ఎక్కడెక్కడ యూజ్ చేయొచ్చు ఈ డాక్స్ ఫంక్షన్స్ ని? మనం ఎక్కడెక్కడ యూజ్ చేయొచ్చు? పవర్ బిఐలో యూజ్ చేయొచ్చు. యూ కెన్ యూజ్ డాక్స్ ఫంక్షన్స్ పవర్ బిఐలో యూజ్ చేయొచ్చు, ఎస్ఎస్ఏఎస్ లో యూజ్ చేయొచ్చు, అంటే అనాలిసిస్ సర్వీస్ లో యూజ్ చేయొచ్చు. ఓకే, ఎంఎస్బి చూసా, మైక్రోసాఫ్ట్ బిజినెస్ ఇంటెలిజెన్స్, దాంట్లో ఏమేమి టూల్స్ ఉంటాయి? ఎస్ఎస్ఐఎస్ ఒకటి, ఎస్ఎస్ఏఎస్ ఒకటి, ఎస్ఎస్ఆర్ఎస్ ఒకటి ఉంటుంది. అంటే ఎస్ఎస్ఐఎస్ స్టాండ్స్ ఫర్ సీక్వెల్ సర్వర్ అనాలిసిస్ సర్వీసెస్. సీక్వెల్ సర్వర్ అనాలిసిస్ సర్వీసెస్ లో యూ కెన్ యూజ్ ది సేమ్ డాక్స్ ఫంక్షన్. అంటే కోడ్ మొత్తం సేమ్ ఉంటుంది, నో నీడ్, ఏం చేంజ్ ఉంటుంది. యూ కెన్ రైట్ వాట్ ఎవర్ ద డాక్స్ ఫంక్షన్ యూ కెన్ రైట్ ఇన్ పవర్ బిఐ. ద సేమ్ ఫంక్షన్స్ కెన్ బి leveraged in SSIS, Power Pivot in Power Pivot ఇన్ ఎక్సెల్ లో కూడా సేమ్ డాక్స్ ఫంక్షన్స్ రాసుకోవచ్చు. ఇక్కడ వచ్చేసి మన ఎస్ఎస్ఏఎస్ లో రెండు మోడ్స్ ఉంటాయి. ఇక్కడ వచ్చేసి ఓన్లీ ట్యాబ్లర్ మోడ్ లోనే, ట్యాబ్లర్ మోడ్ లో మాత్రం ఉంటాయి, మల్టీ డైమెన్షన్స్ లో ఉండదు. ఇంకోటి వచ్చి అజూర్ సినాప్స్ అనాలిటిక్స్. ఇది వచ్చేసి మనకి ఏంటంటే ఎస్ఎస్ఏఎస్ ఉంది కదా, ఎస్ఎస్ఏఎస్ వచ్చేసి ఇంటిగ్రేషన్ సర్వీసెస్ విచ్ ఈస్ ఇన్ ఆన్ ప్రెమిసెస్ అంటారు. మనకి వచ్చేసి ఆన్ ప్రెమిసెస్ అంటారు. క్లౌడ్ లో వచ్చేసి అజూర్ సినాప్స్ ఉంటుంది. అంటే ఏంది, సేమ్ మనకి ఎస్ఎస్ఏఎస్ ట్యాబ్లర్ మోడ్ లో ఎలా ఉందో సేమ్ మనకి అజూర్ లో కూడా అజూర్ సినాప్స్ అనాలిటిక్స్ అని ఉంటాయి. అజూర్ సినాప్స్ అనాలిటిక్స్ ఉంటాయి. సో సేమ్ దాంట్లో కూడా మనం సేమ్ డాక్స్ ఫంక్షన్స్ రాసుకోవచ్చు. అంటే నీకు డాక్స్ ఫంక్షన్స్ ఒక్కసారి వచ్చేస్తే అంటే ఆ సేమ్ డాక్స్ ఫంక్షన్స్ ఎస్ఎస్ఏఎస్ లో వాడుకోవచ్చు, అజూర్ సినాప్స్ అనాలిటిక్స్ లో వాడుకోవచ్చు, పవర్ పివోట్ వాడుకోవచ్చు అండ్ పవర్ బిఐ లో కూడా వాడుకోవచ్చు. డాక్స్ ట్రాన్స్ఫర్ డేటా అనాలిసిస్ ఎక్స్ప్రెషన్ which is a
library of functions and operators that can be combined to build a formulas and expressions for BI that can be used in analysis services, Power PO and Power BI and other Synapse Analytics. అంటే ఈ మూడు డిఫరెంట్ టూల్స్ లో వాడుకోవచ్చు. ఈ ఫోర్ డిఫరెంట్ టూల్స్ లో వాడుకోవచ్చు. ఏమేంటి? పవర్ బిఐ వాడుకోవచ్చు, పవర్ పివట్ లో వాడుకోవచ్చు, అదర్ అనాలిసిస్ సర్వీస్ లో వాడుకో, అదర్ సినాప్స్ అనాలిటిక్స్ వాడుకోవచ్చు, అండ్ అనాలిసిస్ సర్వీసెస్ సిక్వల్ సర్వర్ అనాలిసిస్ సర్వీస్ టాబ్లర్ మోడ్ లో కూడా వాడుకోవచ్చు. అంటే ఈ ఒక్క డాక్స్ ఫంక్షన్ మనం పవర్ బిఐ లో నేర్చుకుంటే మనకి ఇన్ని అడ్వాంటేజెస్ ఉన్నాయి. యూ కెన్ రైట్ సేమ్ డాక్స్ ఫంక్షన్ అనాలిసిస్ సర్వీసెస్ పవర్ బిఐ పవర్ పివట్ అండ్ అదర్ సినాప్స్ అనాలిటిక్స్ లో కూడా వాడుకోవచ్చు. అండ్ మనకి డాక్స్ ఫంక్షన్స్ వచ్చాయి. అండ్ డాక్స్ ఫంక్షన్ ఇస్ ఆల్సో నోన్ యాజ్ ఏ ఫంక్షనల్ లాంగ్వేజ్ అంటాం. బేసికల్ ఏంటంటే డాక్స్ ఫంక్షన్ ఇస్ ఆల్సో నోన్ యాజ్ ఏ డాక్స్ ఫంక్షన్ ఈజ్ ఆల్సో నోన్ యాజ్ ఏ ఫంక్షనల్ లాంగ్వేజ్. ఫంక్షనల్ లాంగ్వేజ్ అంటాం. all the code kept inside the functions. అంటే ఇక్కడ ఏంది, మనం ఆ ఫంక్షన్ జస్ట్ కాల్ చేసుకుంటున్నాం. అండ్ వాట్ ఆర్ ద అవైలబుల్ డాక్స్ ఫంక్షన్స్, వాట్ ఆర్ ఆల్ ద అవైలబుల్ డాక్స్ ఫంక్షన్స్ ఆర్ అవైలబుల్ ఇన్ పవర్ బిఐ. we are going to we are going to utilize those functions only. మనం you are not going to write. అంటే ఆ ఫంక్షన్స్ ఇన్సైడ్ ఏమేమి కోడిందో మనం రాయడు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఏం చేస్తాము, మామూలుగా మనం .NETకి వెళ్ళామంటే కొన్ని ప్రీ డిఫైన్ మెథడ్స్ ఉంటాయి. సో ఆ మెథడ్స్ మనం ఏం చేస్తాం, జస్ట్ కాల్ చేసుకుంటాం. ఆ నేమ్ స్పేసెస్ మనం జస్ట్ కాల్ చేసుకుంటాం. ఆ ప్రీ డిఫైన్ మెథడ్స్ ఎవరు రాసి ఉంటారు? ఆల్రెడీ మైక్రోసాఫ్ట్ .NET అని చూసాం. మైక్రోసాఫ్ట్ మొత్తం కూడా దానికి వచ్చేసి ఆ మెథడ్స్కి వచ్చేసి బ్యాక్ అండ్ కోడ్ మొత్తం రాసుకుంటాం. జస్ట్ మనం ఏం చేస్తాం, ఆ మెథడ్ని కాల్ చేసుకుంటాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఏం చేస్తాం, .NET లో మనం సీక్వెల్ సర్వర్ డేటాబేస్ కనెక్ట్ అవ్వాలంటే ఒక మెథడ్ కాల్ చేసుకుంటాం. డేటా అనేది వర్క్ చేసుకుంటాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎక్సెల్ నుంచి ఒక డేటా లోడ్ చేసుకోవాలంటే దానికి ఒక మెథడ్ ఆల్రెడీ ఉంటుంది. జస్ట్ మనం ఆ నేమ్ స్పేస్ కాల్ చేసుకుంటాం. సిఎస్పిఎల్ నుంచి డేటా లోడ్ చేసుకోవాలంటే దానికి ఒక మెథడ్ ఉంది. జస్ట్ మనం మెథడ్ కాల్ చేసుకుంటాం. అలానే కూడా ఇక్కడైతే మన ఏంటంటే డాక్స్ ఫంక్షన్స్ ఉన్నాయి చూసావా, డాక్స్ ఫంక్షన్ ఆల్సో అనేది ఫంక్షన్ లాంగ్వేజ్. ఆల్ ద కోడ్ కెప్ట్ ఇన్సైడ్ ఏ ఫంక్షన్. ఆ కోడ్ మొత్తం కూడా ఫంక్షన్స్ లో ఉంటుంది. ఆ ఫంక్షన్ యూజ్ చేసుకుంటున్నాం మనం అంతే. ఆ ఫంక్షన్ యూజ్ చేసుకుంటే ఏం అవుట్పుట్ వస్తుంది బేస్డ్ అండ్ ఇట్ డిపెండ్స్ అపాన్ ది వాట్ ద కోడ్ ఇన్సైడ్ ద ఫంక్షన్. ఆ కోడ్ మనకు తెలియాల్సిన అవసరం లేదు. వాట్ ద కోడ్ హ్యాస్ రిటర్న్ ఫర్ దట్ ఫంక్షన్, రైట్? మనకు వచ్చేసి డాక్స్ ఫంక్షన్స్ వచ్చేసి ఇన్ని ఉంటాయి. ఒకటి వచ్చేసి అగ్రిగేటెడ్ ఫంక్షన్స్. అంటే ఏమి ఉంటాయి అగ్రిగేటెడ్ ఫంక్షన్స్? ఒకటి యావరేజ్, సమ్, కౌంట్, కౌంట్ ఏ, కౌంట్ ఎక్స్, కౌంట్ బ్లాంక్, కౌంట్ రోస్, కౌంట్ ఎక్స్, డిస్టెన్స్, కౌంట్ అండ్ మ్యాక్స్, మిన్. దీస్ ఆర్ ది అగ్రిగేటెడ్ ఫంక్షన్. మనం ఒక 1 by 1 నేర్చుకుందాం. కాకపోతే నేను ఐఎమ్ నాట్ గోయింగ్ టు కవర్ ఆల్ ద డాక్స్ ఫంక్షన్స్ అని మొత్తం మనం కవర్ చేయలేము. సో ఏంటంటే ఇంపార్టెంట్ డాక్స్ ఫంక్షన్స్ మాత్రం కవర్ చేస్తాను. సో అగ్రిగేటెడ్ ఫంక్షన్స్ లో కూడా మొత్తం కవర్ చేయొచ్చు, నో ప్రాబ్లం. ఈ అగ్రిగేటెడ్ ఫంక్షన్స్ కవర్ చేస్తాను. సో డేట్ టైం ఫంక్షన్స్ కూడా ఏముండవు. మనం ఏంటంటే ఈ డేట్ టైం ఫంక్షన్స్ మనం ఏదైతే పవర్ క్వరీలో ఎలా రాసామో చూసావా, అంటే డేట్ యాడ్ చేయటం, డేట్ డిఫరెన్షియేట్ చేసుకోవటం, డేట్ నేమ్, మంత్, అవర్ సేమ్ అలానే ఉంటాయి. సెకండ్ టైమ్, టుడే అంటే ఏంది, టైం యూటీసీ అంటే యూనివర్సల్ టైం అంటే యూటీసీ నవ్ అంటే ఏంటి, వీక్ డే అంటే ఏంది, మనం ఎప్పుడైతే ఇయర్ అంటే ఏంది, వీక్ నెంబర్ అంటే ఏంది, మనం పవర్ క్వరీలో ఎలా అయితే మనం స్ప్లిట్ చేసుకున్నాం చూసావా, సేమ్ అలానే ఉంటాయి ఇవి కూడా. డేట్ అండ్ టైం ఫంక్షన్స్ వచ్చేసి ఫర్ అగ్రిగేటెడ్ ఫంక్షన్స్, డేట్ అండ్ టైం ఫంక్షన్స్ వచ్చేసి ఫిల్టర్ ఫంక్షన్స్. ఫిల్టర్ ఫంక్షన్స్ అంటే ఏంటంటే అంటే ఏంటంటే నువ్వు ఏమన్నా డేటాను ఫిల్టర్ అంటే ఫిల్టర్ చేసుకోవాలి. అంటే ఫిల్టర్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వాంటెడ్ టు సీ ద టోటల్ సెల్స్ బేస్డ్ అపాన్ సమ్ కంట్రీ, అలాంటప్పుడు ఫిల్టర్ ఫంక్షన్ వాడాలి. ఆ ఫిల్టర్ ఫంక్షన్స్ ఏంటి, ఆల్ అంటే ఏంది, ఆల్ క్రాస్ ఫిల్టర్స్ అంటే ఆల్ ఎక్సెప్ట్ ఏంటంటే ఆల్ నో బ్లాంక్ రో అంటే ఆల్ సెలెక్ట్ అంటే క్యాలిక్యులేట్ ఎర్లియస్ట్ అంటే ఏంది, ఓకే. ఫిల్టర్ అంటే ఏంది, కీప్ ఫిల్టర్స్ ఉంటుంది. లుకప్ వాల్యూ అంటే ఏంది, రిమూవ్ ఫిల్టర్స్ అండ్ సెలెక్టెడ్ వాల్యూ అంటే కూడా చూద్దాం మనం ఇవన్నీ కూడా. అండ్ ఫైనాన్షియల్ ఫంక్షన్స్, ఈ ఫైనాన్షియల్ ఫంక్షన్స్ మనం అసలు ఎవరు వాడరు, నో ప్రాబ్లం, నో నీడ్ టు యూస్ దీస్ ఫైనాన్షియల్ ఫంక్షన్స్. ఈ ఫైనాన్షియల్ ఫంక్షన్స్ ఎవరు వాడరు, సో వీ కెన్ స్కిప్ దిస్ వన్. And information functions, contains row, has one filter, has one value, is after వీటిలో కూడా కొన్ని కవర్ చేస్తాం. ఈజ్ ఆర్డర్, ఈజ్ నెంబర్, సో యూజర్ నేమ్, యూజర్ ఆబ్జెక్ట్, యూజర్ ప్రిన్సిపల్ నేమ్,
అంటే ఏంటంటే యూజర్ ప్రిన్సిపల్ నేమ్ అంటే ఏంటంటే మనం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే సీక్వెల్ సర్వర్ డేటాబేస్ ఏమైనా డేటా లోడ్ చేసుకున్నాం అంటే సో దానికి వచ్చే దాని యూజర్ ఎవరు కాల్ చేస్తున్నారు, ఆ యూజర్ నేమ్ ఏంది, యూజర్ ప్రిన్సిపల్ నేమ్ ఏంటండి, అలాంటివి ఫైండ్ అవుట్ చేసుకోవడానికి వాడతాము ఇన్ఫర్మేషన్. ఈ లాజికల్ ఫంక్షన్స్ వచ్చేసి ఈజ్ అండ్ ఆర్ అంటే ఇఫ్ లో వాడతాం చూసావా, ఇఫ్ ఎల్స్ వాటర్ అండ్ ఆర్ బిట్ వైజ్ ఆర్ బిట్ వైజ్ అండ్ ఏంటో చూస్తే మనం చిన్నప్పుడు నేర్చుకున్నవి ఆ స్విచ్ కేసెస్ ఇవన్నీ ఉంటాయి దీంట్లో. ఈ మ్యాథమెటిక్ ఫంక్షన్స్ అంటే తెలిసిందే కదా మీరు వచ్చేసి ఇవి పెద్ద అంటే డివైడ్ ఒకటి, కరెన్సీ అంటే ఏంటి, ఈవెన్ అంటే ఏంటి, స్క్వేర్ రూట్ ఇవన్నీ ఉంటాయి సార్, చాలా ఉంటాయి. మోడ్ వచ్చేసి డివిజన్ వాడతాము, డివిజన్ కింద వాడతాం. పవర్ స్క్వేర్ రూట్ ఇవన్నీ ఉంటాయి సార్, సైన్ స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ ఇవన్నీ చేసుకుంటే మ్యాథమెటికల్ ఫంక్షన్స్ కి. ఇంకా అదర్ ఫంక్షన్స్ లో వచ్చేసి మ్యాథమెటికల్ ఫంక్షన్స్ అదర్ ఫంక్షన్స్ ఏమేమి ఉన్నాయి, బ్లాంక్ ఎర్రర్ కూడా కవర్ చేసుకోవచ్చు. పేరెంట్ అండ్ చైల్డ్ కూడా చూద్దాం మనం. అండ్ రిలేషన్షిప్ ఫంక్షన్స్ వచ్చేసి కూడా చూద్దాం. క్రాస్ ఫిల్టర్ అంటే రిలేటెడ్ అంటే రిలేటెడ్ టేబుల్ అంటే ఈజ్ రిలేషన్షిప్ అంటే కూడా చూస్తాం మనం. స్టాటిస్టికల్ ఫంక్షన్స్ ఇవి ర్యాంక్స్ ఎక్స్ ఇవి వాడతాము. స్టాండర్డ్ డివియేషన్ ఇవన్నీ వాడడం. ఇవి వచ్చేసి సో దీంట్లో ఓన్లీ ఫ్యూ 1 or 2 కవర్ చేస్తామంటే. టేబుల్ మ్యానిపులేషన్ వచ్చేసి యాడ్ కాలము, ఈ క్రాస్ జాయిన్, డేటా టేబుల్, డిస్టింక్ట్ రోస్, డిస్టింక్ట్ టేబుల్, ఎక్సెప్ట్ ఇవి వీటిలో కొన్ని వాడతాము. ఈ సెలెక్ట్ కాలమ్స్, సమ్మరైజ్ కాలమ్స్ అంటే ఏంటో చూస్తాము. అంటే ఏంటంటే ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ అంటే మనం కవర్ చేయలేము బేసికల్ గా. ఈ టెక్స్ట్ ఫంక్షన్స్ చూద్దాం ఏమేమి ఉన్నాయో. ఒకటి ఫైండ్ చూస్తాము, ఫార్మాట్ చూసుకోవచ్చు, లెఫ్ట్, లోయర్, మిడ్ ఎన్ని ఉన్నాయి చూసారు, రీప్లేస్, రైట్, సెర్చ్, సబ్ టైటిల్, వాల్యూ, అప్పర్, ఇవన్నీ కూడా మనం ఆల్రెడీ మనం ఇలాంటి ఫంక్షన్స్ అన్ని కూడా మనం పవర్ రిలీజ్ చేసాం. సో కంబైన్ వాల్యూస్ అంటే 2 కంబైన్ అవుతుంది, కన్కాటినేట్ అంటే 2 స్ట్రింగ్లు కన్కాటినేట్ చేస్తాము అంతే. కన్కాటినేట్ ఈఎక్స్ అంటే ఏంటి, రోబర్ ఎక్స్ వచ్చినప్పుడు రోబర్ ఆపరేషన్ జరుగుద్ది, నో ప్రాబ్లం. ఇవి వచ్చేసి టైమ్ ఇంటెలిజెన్స్ ఫంక్షన్స్ అంటారు. సో ఇవన్నీ వచ్చేసి డేట్ బిట్వీన్ ఎండ్ ఆఫ్ ది మంత్, ఇవి కొంచెం ఇంపార్టెంట్. సో ఇవి కవర్ చేసుకుంటాం మనం మోస్ట్ ఆఫ్ ది కేసెస్. నెక్స్ట్ డే ఏంటంటే ప్రీవియస్ మంత్ ఏంటి, ప్రీవియస్ డేట్ అంటే ఏంటి, సేమ్ పీరియడ్ లాస్ట్ ఇయర్ అంటే ఏంటి, ప్యారల్ పీరియడ్ అంటే ఏంటి, ఇవన్నీ కూడా కవర్ చేద్దాము. మనకి ఏంటంటే మోస్ట్ ఆఫ్ ది కేసెస్ టైమ్ ఇంటెలిజెన్స్ ఫంక్షన్స్ వాడుకోవాలి మనం. సో మనకి ఇప్పుడు అర్థమైంది కదా వాట్ ఈస్ డెక్స్. డెక్స్ ఇస్ ఏ డేటా అనాలిసిస్ ఎక్స్ప్రెషన్. ఓకే, డెక్స్ స్టాండ్స్ ఫర్ data analysis instruction, which is a library of functions and operations that can be combined to build a formulas and expression in a Power BI, or else analysis service, or Power Pivot, or else other synapse analytics అలా వాడుకుంటాం డాక్స్ ఫంక్షన్స్. బేసికల్ గా మనకు డాక్స్ అంటే అర్థమైపోయింది. ఓకే, అసలు బేసిక్ గా క్యాలిక్యులేటర్ కాలం ఒకటి, మెజర్ అంటే ఏంటి, మనకి ఏంటంటే రెండిట్లో వాడతాం. ఒక మెజర్ లో వాడతాం డాక్స్ ఫంక్షన్స్, క్యాలిక్యులేటర్ కాలంలో వాడతాం. సో రెండు ఉంటాయి, ఒకటి వచ్చేసి క్యాలిక్యులేటర్ కాలం, క్యాలిక్యులేటెడ్ కాలం, ఇంకోటి వచ్చేసి మెజర్ అని ఉంటాయి. అంటే ఎప్పుడు వాడతాం, వెన్ టు యూస్ క్యాలిక్యులేటెడ్ కాలం అండ్ వెన్ టు యూస్ మెజర్. ఇఫ్ యూ వాంటెడ్ టు, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇఫ్ యూ వాంటెడ్ టు సమ్మరైజ్ ద డేటా ఆర్ అగ్రిగేటెడ్ ద డేటా, ఇఫ్ యూ వాంటెడ్ టు సమ్మరైజ్ ద డేటా, అగ్రిగేటెడ్ ద డేటా, then you can use the measure order. So if you wanted to see the summarize the data, summarize or aggregated data, summarize లో aggregated గా మనం measure వాడతాం. For example, if you wanted to combine the two columns, if you wanted to combine the two columns, so you can use the calculated column. So calculated column, సో క్యాలిక్యులేటర్ కాలం వచ్చేసి మనకి ఏం జరుగుతుందంటే, సో సో మన బేసికల్గా ఏంటంటే మెజర్ వచ్చేసి ఏంటంటే, ఇఫ్ యూ వాంటెడ్ టు సమ్మరైజ్ ద డేటా ఆర్ అగ్రిగేటెడ్ డేటా, దెన్ యూ కెన్ యూజ్ ద మెజర్స్. అంటే ఇట్ రిటర్న్స్ ద ఓన్లీ సింగిల్ వాల్యూ అండి. మెజర్స్ ఇప్పుడు ఆల్వేస్ రిటర్న్స్ ఓన్లీ సింగిల్ వాల్యూ అండి. అంటే క్యాలిక్యులేటర్ కాలమ్స్ ఏంటంటే ఇట్స్ రిటర్న్స్ ద రో బై రో ఆపరేషన్, ఇట్ రిటర్న్స్ ద రో బై రో ఆపరేషన్ ఇఫ్ యూ వాంటెడ్ టు పర్ఫార్మ్ ఎనీ కైండ్ ఆఫ్, or if you wanted to join, if you wanted to combine two columns or product and category, then you can use the calculator column. It's a row by row operation. If you wanted to
summarize the unit price and number of units sold. Then you can use the calculated column. If you wanted to total sales based upon the number of units sold and number of on unit cost, then you can use the basically మెజర్ ఎక్కడ అప్లై చేస్తాం నెంబర్స్ మీద నెంబర్స్ అనే న్యూమరికల్ వాల్యూస్ మీద అప్లై చేస్తాం నెంబర్స్ దీన్ని వచ్చేసి యూ కెన్ అప్లై ఎనీ టైప్ ఆఫ్ డేటా అంటే ఏంటి మన క్యాలిక్యులేటర్ కాలం యూ కెన్ అప్లై ఎనీ టైప్ ఆఫ్ ద డేటా ఓన్లీ మెజర్స్ ఏంటంటే న్యూమరికల్ వాల్యూస్ మీద వాడతాం ఆర్ఎస్ నెంబర్స్ మీద వాడతాం అన్నట్లు ఓకే ఇక్కడ వచ్చేసి మనకి ఇక్కడ వచ్చేసి మనకి అంటే ఇది వచ్చేసి రో ఫిల్టర్ అంటాం దీన్ని రో ఫిల్టర్ కాంటెక్స్ట్ అంటాం రో ఎక్కడ పడుతున్నాయి వాల్యూస్ ఇక్కడ వచ్చేసి కొంచెం స్లోగా ఉంది ఓకే ఇది వచ్చేసి రో ఫిల్టర్ కాంటెక్స్ట్ అంటాం అంటే ఇక్కడ ఏంది మనకు రో బై రో ఆపరేషన్ వస్తుంది ఇక్కడ వచ్చేసి ఒక నిమిషం కొంచెం క్లియర్ గా రాస్తాను క్లమ్జీగా ఉంది లెట్ మీ టేక్ ఏ న్యూ ఇది వచ్చేసి మెజర్ అనుకుంటే ఇది వచ్చేసి క్యాలిక్యులేటర్ కాలం అనుకున్నా అంటే మెజర్ అనేది ఏంటంటే ఇప్పుడు ఏంటంటే బేసికలీ ఇఫ్ యూ వాంటెడ్ టు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎనీ సమ్మరైజ్ డేటా చూడాలనుకుంటున్నాం ఓకే మెజర్లో ఏమైనా సమ్మరైజ్ డేటా చూడాలనుకుంటున్నాం ఆర్ఎల్ఎస్ అగ్రిగేటెడ్ డేటా చూసుకుంటుంది యూ కెన్ యూజ్ ది మెజర్ సమ్మరైజ్ ఆర్ అగ్రిగేటెడ్ డేటా ఇక్కడ వచ్చేసి ఏంటంటే ఎనీ ఒక ఇఫ్ యూ వాంటెడ్ టు ఎనీ combination of files if you wanted to combine the data or else you wanted to and any if you wanted to see any data by row operation then you can use the combined data అంటే in the calculate column is a column that I mean అంటే calculate column ఎలా ఉంటుందంటే నార్మల్ కాలం మనకు టేబుల్ లో కాలం ఉంది చూసావా సేమ్ లైక్ కాలం లానే ఉంటుంది calculate column is normal column as like in what the columns are available in the tables right so అలానే ఉంటుంది calculated columns but calculated columns can leverage the DAX function calculated columns can leverage the DAX function. DAX function uses a DAX function using based upon the DAX function you can get the data. అంటే ఏమిటి DAX function ఏంటంటే you can get the data by leveraging the DAX function. ఆ DAX function యూజ్ చేసుకుని డేటా తెచ్చుకుంటాయి ఆ తెచ్చుకుని ఎక్కడ పెట్టుకుంటాయి ఇన్ మెమరీలో పెట్టుకుంటాయి అంటే ఏంటంటే ఒక టేబుల్ అంటే DAX అంటే calculated columns is going to be expand the table and add the one column. It is going to be expand the table and add the one more column. Expand the table and add one more column inside the table అంటే టేబుల్ అని ఉంటుంది ఇది ఇట్ రిక్వైర్స్ అంటే ఏంది ఇట్ రిక్వైర్స్ మెమరీ ఇట్ రిక్వైర్స్ మెమరీ అంటే ఏంది ఆ క్యాలిక్యులేటర్ కాలమ్స్ లో ఉన్న డేటా స్టోర్ చేసుకోవడానికి రిక్వైర్స్ మెమరీ ఇన్ మెమరీ కావాలి మనకి మెజర్స్ ఇఫ్ యూ వాంటెడ్ టు సమ్మరైజ్ ఆర్ అగ్రిగేటెడ్ డేటా then you can use the measure doesn't require any additional memory it requires only CPU time only even though you couldn't
సీ ద డేటా అంటే ఏంటంటే నువ్వు మెథడ్ క్రియేట్ చేసినాక నీకు డేటా చూడలేం. వై కాంట్ సీ ద డేటా ఆన్ డేటా ట్యాబ్. డేటా ట్యాబ్ లో డేటా చూడలేం అంటే ఏంది, డైనమిక్ లకు వస్తాయి, డైనమికల్ డేటా వస్తాయి. యూ కాంట్ సీ ద డేటా ఆన్ ద డేటా ట్యాబ్ డైనమిక్లీ ఆన్ ద ఫ్లై ఆర్ ఆన్ ద ఫ్లై అంటే ఆన్ ద ఫ్లై లో మాత్రం డేటా వస్తుంది, డేటా జరుగుతుంది. వెన్ యు ఆర్ యూటిలైజింగ్ ది విజువలైజేషన్ అంటే విజువలైజేషన్ లో మాత్రం డేటా యూ కెన్ సీ ద డేటా ఆన్ విజువలైజేషన్. వీ కెన్ సీ ద డేటా ఆన్ విజువల్స్ లో మాత్రం వస్తుంది. ఆన్ ద ఫ్లై అంటే ఏంటంటే ఇట్ డస్ నాట్ రిక్వైర్ ఎనీ అడిషనల్ కాలం. అంటే ఏంటంటే ఒక మెథడ్ ఎప్పుడైతే క్రియేట్ చేస్తామో అప్పుడైతే మనకి డేటా అనేది యూ కాంట్ సీ ద డేటా అంటే డేటా ట్యాబ్ లో డేటా చూడలేం. యూ కెన్ సీ ద డేటా అని విజువల్స్ లో మాత్రం చూస్తాం. అంటే ఏంది, మన వెన్ యు ఆర్ అంటే మనం ఎప్పుడైతే ఆ విజువల్స్ మనం ఎప్పుడైతే కాల్ చేస్తామో అట్ దట్ టైం డేటా క్యాన్ గెట్స్ ఆన్ ద ఫ్లై అంటే నీ ఫ్లై లోనే నీకు దానికి ఆ డాక్యుమెంట్స్ లో ఏమైతే అగ్రిగేటెడ్ సమ్మరైజ్ లో క్యాలిక్యులేషన్ మొత్తం కూడా ఫిల్టర్ అయ్యి అప్లై అయితేనే మనకు ఫైనల్ అవుట్పుట్ వస్తాయి ఆన్ ద ఫ్లై. ఇట్ డజంట్ రిక్వైర్ ఎనీ అడిషనల్ కాలమ్స్ అంటే ఇట్ డజంట్ రిక్వైర్ ఎనీ ఇన్ మెమరీ టు స్టోర్ ద డేటా. అంటే డైనమిక్ గా ఆన్ ద ఫ్లై వస్తాయి. అరే క్యాలిక్యులేటెడ్ కాలమ్స్ ఇట్ రిక్వైర్స్ ద అడిషనల్ మెమరీ టు స్టోర్ ద కాలమ్స్. అంటే ఏంటంటే ఇట్ ఈస్ నాట్ ఎ సపరేట్ అంటే ఏంటంటే ఏదో అంటే క్యాలిక్యులేటెడ్ కాలం సేమ్ అయితే వాట్ ద కాలమ్స్ అవైలబుల్ ఇన్ ది టేబుల్ ఓన్లీ, బట్ ఇట్ యూజెస్ ది ట్యాక్స్ ఫంక్షన్స్ ఇన్సైడ్ ద క్యాలిక్యులేటెడ్ కాలం. అంటే ఇట్ యూజెస్ ది అప్పుడు ఆ యూజ్ చేసేసుకొని మనకనే డేటా వస్తుంది. అంటే ఏంది, డాక్స్ ఫంక్షన్స్ యూజ్ చేసుకుని డేటా వస్తాయి. ఆ డేటా ఎక్కడ స్టోర్ చేసేది, ఇన్ మెమరీలో. అంటే ఏంది, అంటే క్యాలిక్యులేటెడ్ కాలం అంటే ఏంది అంటే ఇట్ ఎక్స్పాండ్స్ ద టేబుల్స్ అండ్ యాడ్ వన్ మోర్ కాలం ఇన్సైడ్ ద టేబుల్. ఇట్ రిక్వైర్స్ ఇన్ మెమరీ టు స్టోర్ ది అవుట్పుట్. అంటే ఇది మనం వన్ బై వన్ మొత్తం చూసుకుంటాం. విచ్ ఈస్ ఏ క్యాలిక్యులేటెడ్ కాలం ఇస్ రో కంటెక్స్ట్ అంటే రో బై రో ఆపరేషన్ విచ్ ఈస్ రో కంటెక్స్ట్ అండ్ మెజర్ ఈస్ ఎ ఫిల్టర్ కంటెక్స్ట్ అంటే మెజర్ ఈస్ ఎ ఫిల్టర్ కంటెక్స్ట్. మరి ఎందుకు చేస్తాం దీన్ని మెజర్ అండ్ ఫిల్టర్ కంటెక్స్ట్ ఎందుకు అంటాం, దీన్ని వచ్చేసి రో కంటెక్స్ట్ ఎందుకు అంటున్నాం చూద్దాం. వన్ బై వన్ ఎగ్జాంపుల్ చూస్తాం, ఓకేనా. వన్ బై వన్ ఎగ్జాంపుల్ చూస్తాం. ఇప్పుడు ఏంటంటే మీకు మెథడ్ అంటే ఏంటంటే అర్థమైపోయింది, క్యాలిక్యులేట్ కాలమ్స్ అర్థమైంది. అంటే ఇంకా ఏంటంటే మీకు అంత క్లియర్ పిక్చర్ రాకపోవచ్చు. మనం ఏంటంటే ఒకసారి పవర్ బిఐ యూజ్ చేసుకొని డెస్క్టాప్ వర్షన్ యూజ్ చేసుకొని అక్కడ నేను కొన్ని డాక్యుమెంట్స్ క్రియేట్ చేస్తాను. అంటే ఒకటి కొన్ని ఏమో మెథడ్ లో క్రియేట్ చేసుకున్నాను, కొన్ని ఏమో క్యాలిక్యులేట్ కాలమ్స్ క్రియేట్ చేసుకుంటాం సేమ్ డాక్యుమెంట్స్. అంటే ఏంటంటే మీకు యూ మేక్ ఇట్ బెటర్ పిక్చర్. మీకు ఏంటంటే ఓవరాల్ గా ఎలా అనేది కొంచెం మీకు బెటర్ ఐడియా వస్తే let's flip back to the Power BI desktop. అంటే మెథడ్ లో ఏంటంటే మనకి ఏంటంటే రిచ్ అనాలిటిక్స్ క్యాపబిలిటీ ఉంటుంది. ఇక్కడ వచ్చేసి రిచ్ రిచ్ అనాలిటిక్స్ క్యాపబిలిటీ ఉంటుంది. ఇక్కడ మనకి రిచ్ అనాలిటిక్స్ క్యాపబిలిటీ ఉంటుంది. ఇక్కడ అంత ఏమి మనకి క్యాలిక్యులేట్ కాలమ్స్ ఏంటంటే మనం అంటే అంటే మనం మెథడ్ లో క్రియేట్ చేసుకుంటాం చూసి ఆ డాక్యుమెంట్స్ మొత్తం కూడా నీకు మెథడ్ లో సపోర్ట్ చేసిన డాక్యుమెంట్స్ మొత్తం కూడా క్యాలిక్యులేట్ కాలమ్స్ సపోర్ట్ ఓన్లీ సపోర్ట్ చేస్తాం. అంటే ఇక్కడ అంత రిచ్ అనాలిటిక్స్ ఉంటుంది. ఇక్కడ లో అనాలిటిక్స్ క్యాపబిలిటీ మనకి ఏంటంటే క్యాలిక్యులేట్ కాలమ్స్ ఏంటంటే మనకి లో అనాలిటిక్స్ క్యాపిటల్, ఇక్కడ రిచ్ అనాలిటిక్స్ క్యాపబిలిటీ ఉంటుంది. ఎందుకో చెప్తాను. దీన్ని రో కంటెక్స్ట్ ఎందుకు అంటాం, దీన్ని ఫిల్టర్ కంటెక్స్ట్ ఎందుకు అంటాము, సో మెథడ్ ఎందుకు వాడతాము, క్యాలిక్యులేట్ కాలమ్స్ ఎందుకు వాడతాం, ఇది వన్ బై వన్ ఒక ఎగ్జాంపుల్ చూసుకుందాం. ఓకే, లెట్స్ ఫ్లిప్ బ్యాక్ టు ది పవర్ బిఐ డెస్క్టాప్ అండ్ లోడ్ ద డేటా. సో యాజ్ యూజువల్ నేను ఒక ఎక్సెల్ ఫైల్ లోడ్ చేసుకుంటున్నాను. ప్రాక్టీస్ పర్పస్ సేమ్ ఎక్సెల్ వర్క్ లోడ్ చేసుకుంటాను. సో డౌన్లోడ్స్ లో కొన్ని డౌన్లోడ్ చేశాను. సో ఇది ఒకటి లోడ్ చేసుకుంటాను.
ఓకే. సో దీంట్లో వచ్చేసి డేటా అనేది ట్యాబ్ లోడ్ చేసుకుంటాను. సో లెట్ మీ చెక్ దిస్ వన్ డేటా అన్లోడ్. సో డేటా లోడ్ అయిపోయింది. మనం వచ్చేసి డేటా ప్రివ్యూ ట్యాబ్ ఉంది కదా, డేటా ట్యాబ్ లో వచ్చేసి మనం డేటా చూద్దాం. ఏమేమి డేటా ఉందో మనకు వచ్చేసి ఇక్కడ వచ్చేసి రిసిప్ట్ నెంబర్, లొకేషన్ అండ్ కస్టమర్ నేమ్. సో ఇవన్నీ మనకు అవసరం లేదు. సో బేసికల్గా ఇక్కడ వచ్చేసి మనకు కాస్ట్ పర్ యూనిట్ వచ్చేసింది, సెల్లింగ్ పర్ యూనిట్ వచ్చేసింది, అండ్ క్వాంటిటీ వచ్చేసింది, కాస్ట్ అమౌంట్ వచ్చింది, సేల్స్ అమౌంట్ వచ్చేసింది, అండ్ ప్రాఫిట్ కూడా వచ్చేసింది. సో ఇప్పుడు నా రిక్వైర్మెంట్ ఏంటంటే సో నేను ఒక క్యాలిక్యులేటర్ కాలం యాడ్ చేయాలి. నో ఐఎమ్ గోయింగ్ టు యాడ్ వన్ మోర్ క్యాలిక్యులేటర్ కాలం విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ ది ప్రొడక్ట్ నేమ్ అండ్ ప్రొడక్ట్ కేటగిరీ. సో ప్రొడక్ట్ నేమ్ అండ్ ప్రొడక్ట్ కేటగిరీ అంటే ఏంటి, జస్ట్ ఏంటంటే ఈ రెండు కాలమ్స్ కంబైన్ చేయాలనుకుంటున్నాను విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ ది క్యాలిక్యులేటర్ కాలం. నేను క్యాలిక్యులేటర్ కాలం అని చెప్పాను కదా, అంటే క్యాలిక్యులేటర్ కాలమ్స్ ఈ సేమ్ యాజ్ ఏ వాట్ ద కాలమ్స్ అవైలబుల్ ఆన్ టేబుల్ ఉంది. ఇట్ ఈస్ నాట్ ఏ డిఫరెంట్, బట్ ఇట్ లివరేజ్ ద DAX functions inside the what the DAX functions was written for the calculate column. It leverages those DAX functions and give the output and returns the output based upon the DAX functions. ఆ డేటాని మొత్తం ఎక్కడ స్టోర్ చేసుకుంటుంది, ఆ స్టోర్ చేసుకుని మనకి ఇన్ మెమరీ అనేది తీసుకుంటుంది. ఇన్ మెమరీ అంటే ఇట్ ఈస్ రో బై రో కాంటెక్స్ట్. ఎందుకంటే రో బై రో కాంటెక్స్ట్ అంటే దీంట్లో ఉన్న రో ఇది ఫస్ట్ రో, దీంట్లో ఫస్ట్ రో, అండ్ దీంట్లో సెకండ్ రో, దీంట్లో సెకండ్ రో, అంటే రో బై రో మల్టిప్లికేషన్ చేసుకుంటుంది, రో బై రో ఎడిషన్ చేసుకుంటుంది, రో బై రో మనం సబ్ట్రాక్షన్ చేసుకుంటాం, రో బై రో డివైడ్ చేసుకుంటుంది. అంటే క్యాలిక్యులేటర్ కాలమ్స్ ఎందుకు మనం రో కంటెక్స్ట్ అంటున్నాం అంటే ఏంటంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ టు సమ్మరైజ్ ద డేటా ఆన్ రో బై రో, if you have to summarize the then if you have to summarize the data by row, then you can use the row context, then you can use the calculated column. అంటే ఏంటంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నాకు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎందుకు చెప్తాను. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే నాకు ఏంటంటే ప్రొడక్ట్ నేమ్ అని ప్రొడక్ట్ కేటగిరీ అని చూద్దాం. ప్రొడక్ట్ నేమ్ అని ప్రొడక్ట్ కేటగిరీ. సో నాకు ఇప్పుడు రెండు వచ్చాయి, ఈ రెండింటిని కంబైన్ చేయాలి. ఈ రెండింటిని కంబైన్ చేయాలంటే నేను డాక్స్ ఫంక్షన్ రాసుకోలేను, అంటే మెజర్ లో ఈ రెండింటి కాలమ్స్ కంబైన్ చేయాలని నేను బేసికల్ గా. సో నేను వచ్చేసి ఒక మెజర్ లో ఈ రెండు కాలమ్స్ కంబైన్ చేయలేను నేను ఐ వాంటెడ్ టు కంబైన్ దీస్ టూ కాలమ్స్, దెన్ డెఫినెట్లీ అప్పుడు ఏంటంటే మనం ఏంటంటే యూ హ్యావ్ టు చూస్ వైజ్లీ వెన్ టు యూస్ క్యాలిక్యులేటర్ కాలం అండ్ వెన్ టు యూస్ మెజర్. ఇక్కడ నుంచి చూసావా, న్యూ కాలం ఇస్ నథింగ్ బట్ క్యాలిక్యులేటర్ కాలం. లెట్ మీ క్లిక్ క్యాలిక్యులేటర్ కాలం. ఈ కాలం ఈ కాలం ఏం వచ్చేసిందంటే ప్రోడక్ట్ ఫుల్ నేమ్ అని పెడతాను. సారీ, లెట్ మీ క్యాన్సిల్ దిస్ వన్. ఓకే, దీని వచ్చేసి ప్రోడక్ట్ ఫుల్ నేమ్ అని పెడతాను. ప్రోడక్ట్ ఫుల్ నేమ్ అని పెడుతున్నా. సో ఈ ప్రోడక్ట్ ఫుల్ నేమ్ దగ్గరికి వచ్చేసి నేను ప్రోడక్ట్ కేటగిరీ. సో నా టేబుల్ నేమ్ వచ్చేసి డేటా కదా, డేటా ఆల్రెడీ ఇచ్చేసానంటే ప్రోడక్ట్ ఒకటి వచ్చేసి ప్రోడక్ట్ కేటగిరీ తీసుకుంటున్నాను. ఇక్కడ వచ్చేసి యాంపర్సెంట్ సింబల్ తీసుకుంటున్నాను, అండ్ అనేది. సో దీని మధ్య ఏదోటి ఏమి ఇస్తున్నాను, జస్ట్ నేను ఒక డబుల్ కోట్స్ ఏమి ఇస్తున్నా అంటే జస్ట్ వచ్చేసి డాష్ ఇస్తున్నా, అండ్ మళ్ళీ అగైన్ డబుల్ కోట్స్ అండ్ మళ్ళీ యాంపర్సెంట్. అంటే రెండింటి మధ్య యాంపర్సెంట్ అనేది వాడుతున్నాను. ఈ రెండింటి మధ్య సింబల్ వచ్చేసి ఐఫన్ కాదు, సారీ ఐఫన్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ అండర్ స్కోర్ ఐఫన్. సో వచ్చేసి ప్రొడక్ట్ నేమ్, ఇంకోటి వచ్చేసి ప్రొడక్ట్ నేమ్. సో లెట్ మీ హిట్ ఎంటర్. అంటే ఇలాంటివి మనం ఏం చేసాము, పవర్ క్వరీలో కూడా చేసాం విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ ది కస్టమ్ కాలం. అక్కడ వచ్చేసి ఎంక్వైరీ రాసుకుంటాం, ఇక్కడ వచ్చేసి డాక్స్ రాసుకుంటాం. ఇక్కడ చూడండి, ఎప్పుడైతే నేను ఫుల్ కాలం అని రాసింది శివ, ఎప్పుడైతే నేను ఫుల్ నేమ్ అని కాలం రాసాను శివ, అంటే ఏంది, నాకు వన్ మోర్ కాలం అనేది ఎక్స్ట్రా కాలం యాడ్ అయింది. సో ఈ యాడ్ అయిన డేటా చూడండి, డేటా చూడండి. ఫస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ వచ్చేసి క్యాజువల్ జీన్స్ జరా, అంటే ఇటు రో బై రో ఆపరేషన్ జరుగుద్ది. అంటే నేను ఇచ్చిన అవుట్పుట్ ఎలా వస్తుంది అంటే రో బై రో ఆపరేషన్ జరుగుద్ది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్
కనిపిస్తుంది కదా మీ స్క్రీన్? కనిపిస్తుంది. ఓకే. షూర్. అంటే రో బై రో ఆపరేషన్ గురించి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడికి వచ్చేసి క్యాజువల్ వేర్ అన్నా కదా. సో లెట్ మీ డ్రాగ్ సమ్వేర్ జీన్స్. ఓకే, ఇక్కడ షర్ట్ యారో ఉంది. ఇది వచ్చేసి ఫార్మల్. అంటే ఇక్కడ వచ్చేసి నీకు షర్ట్ యారో ఐఫన్ ఫార్మల్, అంటే ఫార్మల్ ఐఫన్ షర్ట్ యారో. అంటే విచ్ మీన్స్ రో బై రో ఆపరేషన్ జరుగుతుంది. అంటే నీకు వచ్చేసి ఇక్కడ ఏమైంది, ఒక ఎక్స్ట్రా కాలం క్రియేట్ అయింది. అంటే నీకు ప్రాఫిట్ అనే కాలం ఉందో అలానే సేమ్ అనేది క్యాలిక్యులేట్ కాలం. అంటే ఏం కొత్త కాలం ఏం కాదు, అంటే ఒక కాలం ఎక్స్ట్రా యాడ్ అవుతుంది. అంటే ఈ కాలంలో ఉన్న డేటా ఉంది చూసావా, ఈ ఫార్ములా అండర్ స్కోర్ స్టార్ట్, ఫార్ములా ఐఫన్ స్టార్ట్ యారో అయిన చూసావా, ఈ డేటాను మొత్తం ఎక్కడ స్టోర్ చేసుకుంటుంది? ఇన్ మెమరీలో స్టోర్ చేసుకుంటుంది. అంటే విచ్ ఈజ్ ఎ రో కంటెక్స్ట్ అంటాం. దీన్నే మనం రో కంటెక్స్ట్ అంటాం. మనం ఎప్పుడైతే క్యాలిక్యులేట్ కాలం ఎప్పుడు క్రియేట్ చేసుకున్నారో దాన్ని యూ కెన్ కాల్ ఇట్ ఈస్ ఎ రో కంటెక్స్ట్ బికాస్ ద ఆపరేషన్ వాజ్ హ్యాపెన్ రో బై రో హ్యాపెన్ అయింది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు నేను వచ్చేసి ఏం చేస్తాను, క్యాలిక్యులేట్ కాలం తీసుకుంటప్పుడు నేను ఆల్రెడీ చెప్పాను, నువ్వు క్యాలిక్యులేట్ కాలం క్రియేట్ చేసుకుంటే అది ఒక ఎక్స్ట్రా ఒక n more కాలం యాడ్ అయింది. ఇట్ రిక్వైర్స్ అడిషనల్ మెమరీ టు స్టోర్ ద అవుట్పుట్. సో ఇట్ ఈస్ ఎ రో బై రో ఆపరేషన్. యూ కెన్ కాల్ ఇట్ ఈస్ ద రో కంటెక్స్ట్ అని చెప్పిన. సో యూ కెన్ సీ దట్ కాలం డేటా ఆన్ ది డేటా ట్యాబ్. ఈ డేటా ట్యాబ్ లో అనేది యూ కెన్ సీ ద డేటా ఆన్ పర్టికులర్ కాలం. అక్కడ కూడా ఇక్కడ కూడా చూస్తే ఇక్కడ చూడండి, నేను ఏదైతే ప్రొడక్ట్ ఫుల్ నేమ్ చూసాను ఏదో చూడండి, అంటే నీకు క్యాలిక్యులేట్ కాలమ్స్ ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేయండి. ఎఫ్ఎక్స్ అని చూడదు, ఎఫ్ఎక్స్ అనేది అంటే ఎఫ్ఎక్స్ స్టాండ్స్ ఫర్ క్యాలిక్యులేట్ కాలం అనేది. క్యాలిక్యులేటర్ అంటే ఎఫెక్ట్స్ అని మీరు చూడగానే విచ్ ఇస్ ఏ క్యాలిక్యులేటర్ కాలం అనేది మీరు బ్లైండ్ గా అర్థం కన్సిడర్ చేసుకోవాలి. ఎఫెక్ట్స్ అనగానే విచ్ ఇస్ ఏ క్యాలిక్యులేటర్ కాలం. మనం ఈ క్యాలిక్యులేటర్ కాలం ఎక్కడ చూడగలుగుతామో దాని డేటా మాత్రం ఇక్కడ చూస్తాం. అదే నేను ఒక మెజర్ క్రియేట్ చేసుకుంటున్నాను. సో ఇక్కడ వచ్చేసి నాకు మెజర్ ఉంది చూసా, న్యూ మెజర్. సో ఈ న్యూ మెజర్ లో నేనేం చేస్తున్నాను అంటే జస్ట్ నేనేం చెప్పాను, ఆన్ ద ఫ్లై మాత్రం డేటా వస్తాయి. యూ కాంట్ సీ డేటా ఆన్ ది డేటా ట్యాబ్. ఇఫ్ యూ వాంటెడ్ టు సమ్మరైజ్ ఆర్ అగ్రిగేటెడ్ డేటా దాన్ని యూ కెన్ యూజ్ ది మెజర్ అని చెప్పాను కదా. సో ఇప్పుడు వచ్చేసి నేను టోటల్ సేల్స్ అని ఒక మెజర్ క్రియేట్ చేసుకుంటున్నాను. టోటల్ సేల్స్ ఇక్కడ జస్ట్ సమ్ ఆఫ్ టోటల్ సేల్ వాడుకుంటాను. సమ్ ఆఫ్ సో సేల్స్ అమౌంట్ యూజ్ చేసుకుంటాను. సమ్ ఆఫ్ సేల్స్ అమౌంట్ ఓకే క్లోజ్ చేసుకుంటున్నా. ఇక్కడ చూడండి కదా, నేను ఎప్పుడైతే టోటల్ స్పెల్ మిస్టేక్ ఉంది, లెట్ మీ కరెక్ట్ ఇట్. టోటల్ సేల్స్. సో ఇక్కడ నేను ఎప్పుడైతే టోటల్ సేల్స్ అని ఒక మెజర్ క్రియేట్ చేశాను కదా, అంటే ఇదేంది, ఇట్ రిటర్న్స్ సింగిల్ అవుట్పుట్ ఓన్లీ, ఇట్ రిటర్న్స్ సింగిల్ వాల్యూ అండి, బట్ యూ కాంట్ సీ ద డేటా. డేటా ఎప్పుడైతే మనకి ఎప్పుడు వస్తుంది, ఆన్ ద ఫ్లై when you are using this DAX function into any visualization, at that time data will get on the fly మాత్రమే వస్తుంది. It doesn't require any additional data and it doesn't require any color. జస్ట్ మనకి ఏంది, ఇక్కడ నీకు క్యాలిక్యులేటర్ సింబల్ కనిపిస్తుంది చూసావా, నీకు వచ్చేసి ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ ఏదైనా కాలం ముందు ప్రిఫిక్స్ వచ్చేసి ఎనీ క్యాలిక్యులేటర్ సింబల్ కనపడగానే మీరేమనుకో విచ్ ఈజ్ ఏ మెజర్. ఎనీ ఎఫెక్ట్ సింబల్ కనపడగానే దాన్ని విచ్ ఈజ్ ఏ క్యాలిక్యులేటర్ కాలం. అంటే ఈ సింబల్ సమ్మెక్స్ కాలం అని కనపడగానే ఇలా కనిపిస్తే విచ్ ఈజ్ ఏ న్యూమరికల్ డేటా. దట్ కాలం కంటెంట్స్ న్యూమరికల్ డేటా అనేది బ్లైండ్ గా మనం కన్సిడర్ చేసేసుకోవాలి. క్యాలిక్యులేటర్ సింబల్ కనపడం విచ్ ఈజ్ ఏ మెజర్. నేను ఆల్రెడీ మీకు ఏం చెప్పాను, సో ఏదైనా సమ్మరైజ్ చేసుకుంటే అగ్రిగేషన్ కూడా మెజర్స్ వాడతామని చెప్పాను. ఆన్ ది న్యూమరికల్ కాలం మీదనే వాడతాం. సో ఇక్కడైతే నేను డేటా ట్యాబ్ లోకి వెళ్ళి నేను చెక్ చేసుకుంటున్నాను ఏమైనా డేటా టోటల్ సేల్స్ ఏమైనా కనిపిస్తుందని. నో, I couldn't see any over here, right? Anywhere in the data tab. అంటే ఏంది, ఇది ఒక టేబుల్ కి ఏంది ఒక కాలం ఏం క్రియేట్ చేసి డజంట్ రిక్వైర్ ఎనీ కాలం ఆర్ ఎనీ మెమరీ. ఇట్ డజంట్ రిక్వైర్ ఎనీ ఎక్స్ట్రా ఆర్ అడిషనల్ మెమరీ టు స్టోర్ ద డేటా. మీకు డౌట్ రావచ్చు, అంటే ఎప్పుడు వస్తుంది డేటా ఆన్ ద ఫ్లై. మనం ఎప్పుడైతే ఈ మెజర్ ని మనం ఎప్పుడైతే మనం విజువలైజేషన్ లో వాడుకుంటామో అప్పుడు ఆన్ ద ఫ్లై అనేది డేటా వచ్చేస్తుంది. ఆన్ ద ఫ్లై. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ వచ్చేసి నేను ఒక కార్డ్ తీసుకుంటున్నా. ఈ కార్డులో ఏం తీసుకుంటున్నాను, ఆ మెజర్ తీసుకుంటున్నా. ఎప్పుడైతే నేను ఈ మెజర్ ఇక్కడ యూటిలైజ్ చేసుకుంటాను అప్పుడు నాకు డేటా వచ్చింది చూడండి. ఇట్ రిటర్న్స్ సింగిల్ అవుట్పుట్ ఉంది. 5 million సేల్స్ ఉన్నాయి నాకు ఓవరాల్ గా. 5 million సేల్స్ ఉన్నాయి. ఇప్పుడు మనం మెజర్ వాడుకోవాలి.
అంటే when to use calculated column and when to use measure, you have to choose wisely. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఓకే, క్లియర్గా అర్థమైంది కదా. మనం ఎప్పుడైతే మేజర్ వాడుకుంటాం, ఎప్పుడైతే క్యాలిక్యులేటర్ వాడుకుంటాం. ఇఫ్ యూ వాంటెడ్ టు కంబైన్ ఎనీ, అంటే రో బై రో కాంటెక్స్ట్ కావాలనుకోండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, నాట్ ఓన్లీ ఇఫ్ యూ వాంటెడ్ టు కంబైన్ టూ కలర్స్ ఆర్ ఆల్సో ఇఫ్ యూ వాంటెడ్ టు, ఇఫ్ యూ వాంటెడ్ టు సమ్మరైజ్ ద డేటా ఆన్ రో బై రో, అంటే నీకు ఎప్పుడైనా సరే ఇఫ్ యూ హ్యావ్ టు అనలైజ్ ద డేటా బై రో, దెన్ యూ కెన్ యూజ్ ద క్యాలిక్యులేటర్ కాలం. దెన్ యూ కెన్ యూజ్ ద క్యాలిక్యులేటర్ కాలం విచ్ ఇస్ ద రో కాంటెక్స్ట్ అంటారు. నేను వచ్చేసి రో కాంటెక్స్ట్ అని చెప్పాను కదా, ఆల్రెడీ రో బై రో ఆపరేషన్ జరుగుతుంది. నేను ఒక క్యాలిక్యులేటర్ కాలం క్రియేట్ చేసి చూపించాను. సో నేనేం దీన్ని అంటున్నాను, నాకు వచ్చి మెజర్ వచ్చేసి ఫిల్టర్ కాంటెక్స్ట్ అంటున్నాను. ఎందుకంటున్నాను, బేసిక్గా 5 million సేల్స్ ఉన్నాయి. సో నేను ఇక్కడ ఒక స్లైసర్ తీసుకుంటున్నాను. స్లైసర్ తీసుకొని దీంట్లో వచ్చేసి ప్రోడక్ట్ కేటగిరీ పెడదాం. ఇక్కడ చూడండి, ప్రోడక్ట్ కేటగిరీ పెట్టాను. ఈ ప్రోడక్ట్ కేటగిరీ పెట్టాం కానీ ఇక్కడ చూడండి, యాక్సెస్ క్లిక్ చేయగలను. నాకు వచ్చేసి టోటల్ సేల్స్ మారిపోయి చూడండి. అంటే నాకు ఇప్పుడు టోటల్ సేల్స్ దేని బేస్ చేసుకుని, యాక్సెసరీస్ బేస్ చేసుకుని. అదే క్యాజువల్ పెట్టుకుంటే 3 million, అదే ఫార్మల్ పెట్టుకుంటే, సారీ సెమీ ఫార్మల్ పెట్టుకుంటే 834K, అండ్ ఫార్మల్ పెట్టుకుంటే 502K. అంటే ఏంది, నాకు విచ్ ఈజ్ ఏ ఫిల్టర్ కాంటెక్స్ట్. అంటే ఫిల్టర్ కాంటెక్స్ట్ ఈజ్ ఏ, అంటే ఫిల్టర్ కాంటెక్స్ట్ ఎందుకంటాము, ఫిల్టర్ కాంటెక్స్ట్ అని రో కాంటెక్స్ట్ ఎందుకు అంటున్నాం అంటే, ఇఫ్ యూ హ్యావ్ టు అనలైజ్ ద డేటా బై రో, దెన్ యూ కెన్ యూజ్ ద రో కాంటెక్స్ట్ ఆర్ క్యాలిక్యులేట్ కాలమ్స్. అంటే అది రో కాంటెక్స్ట్ అంటారు. అంటే ఫిల్టర్ కాంటెక్స్ట్ అంటే, ఫిల్టర్ కాంటెక్స్ట్ ఈజ్ ఎ సెట్ ఆఫ్ filters applied by a table before use the the table. అంటే ఏంటంటే, ఈ యొక్క అవుట్పుట్ చూసావా, నాకు అవుట్పుట్ చూసావా, ఈ అవుట్పుట్ మీద ఇట్ అప్లైస్ సెట్ ఆఫ్ ఫిల్టర్ దట్ కెన్ అప్లైడ్ బై టేబుల్ బిఫోర్ యూటిలైజ్. అంటే దీన్ని అంటే యూటిలైజ్ చేసుకోక ముందు ఏంటంటే, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఏంటంటే, ఈ ఫిల్టర్స్ ఎప్పుడైతే అప్లై చేస్తామో ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు అప్లై సెట్ ఆఫ్ ఫిల్టర్స్ అని చెప్పాం బై టేబుల్ బిఫోర్. ఈ రిజల్ట్ రాకముందే కూడా నాకు ఈ ఫిల్టర్ అప్లై అవుతుంది. అంటే అప్పుడు నాకు డేటా ఏమొస్తుంది, బేస్డ్ ఆఫ్ ఈ ఫిల్టర్ కాంటాక్ట్ చేసుకుని నాకు డేటా అనేది ఫిల్టర్ అవుతుంది. ఎవరైతే సెమీ ఫార్మల్ బట్టి నాకు సేల్స్ ఉంటుంది. సో క్లియర్. అంటే ఫిల్టర్ కాంటాక్ట్ అంటే ఏంది, రో కాంటాక్ట్ అంటే ఏంది. About our dog. ఇక్కడ చాలా లెందీగా పెట్టాడు, డెఫినేషన్ చేసి నాకు అంత యూజ్ఫుల్ గా ఏం పెట్టలేదు. సో ఫిల్టర్ కాంటాక్ట్స్ అంటే అలా, అంటే ఏంటంటే ఎక్స్టర్నల్ ఫిల్టర్స్ నుంచి ఏదైతే ఎక్స్టర్నల్ ఫిల్టర్స్ అప్లై అవుతున్నాయో ఆ టేబుల్ మీద. సో ఫిల్టర్ కాంటాక్ట్స్ ఇస్ సెట్ ఆఫ్ ఫిల్టర్స్ అప్లైడ్ బై ఏ టేబుల్ బిఫోర్ యూజ్. అంటే బిఫోర్ అంటే అవుట్పుట్ రాకముందే మాత్రం ఈ ఫిల్టర్స్ అనేది అప్లై అవుతున్నాయి. బేస్డ్ అప్ ఆన్ ది వాట్స్ ద ఫిల్టర్స్ అప్లైడ్ ఎక్స్టర్నల్లీ. అంటే ఇది వచ్చేసి కార్డ్, ఇది వచ్చేసి స్లైసర్. అంటే దీనికి సంబంధించింది వచ్చేసింది ఎక్స్టర్నల్ ఫిల్టర్స్. అంటే ఎక్స్టర్నల్ ఫిల్టర్స్ అప్లై అయినప్పుడు సో దానికి దగ్గరగా డేటా వచ్చేస్తుంది. దాని దగ్గర మనం ఫిల్టర్ కాంటెక్స్ట్ అంటాం. అంటే నాట్ ఓన్లీ ఏదైనా తీసుకుంది. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇంకొకటి స్లైసర్ తీసుకుందాం. లొకేషన్, కస్టమర్ నేమ్, కంట్రీ, ప్రొడక్ట్ నేమ్ తీసుకుందాం. ఈ ప్రొడక్ట్ నేమ్ తీసుకున్నాం చూసారు, షర్ట్ యారస్ ఆటోమేటిక్ మారిపోయింది. అంటే షర్ట్లు ఫార్మల్ 283K. ఆర్ఎస్ నాట్ ఓన్లీ ప్రొడక్ట్ వచ్చేసి ఆర్డర్ డేట్ ఉందా, సేల్స్ డేట్, సేల్స్ డేట్.
ప్రోడక్ట్ నేమ్ తీసుకున్నా, దీని వచ్చి హైరార్కీ తీసుకుంటున్నాను, డేటా హైరార్కీ. లెట్ మీ రిమూవ్ డేట్ మంత్ క్వార్టర్ ఇయర్ వైజ్ తీసుకుంటున్నా. అంటే 2019లో నాకు ఫార్మల్ సేల్స్ ఎంత ఉన్నాయి, సో 389. అండ్ 2019లో నాకు ఫార్మల్ సేల్స్ ఉన్నాయి 143K. అంటే ఏంది, నీకు ఎక్స్టర్నల్ ఫిల్టర్ అప్లై అవుతుంది చూసావా, దాన్ని బేస్ చేసుకుని నీకు అవుట్పుట్ అనేది వస్తుంది. అంటే ఫిల్టర్ కంటెక్స్ట్ ఈజ్ ఏ సెట్ ఆఫ్ ఫిల్టర్ అప్లైడ్ బై టేబుల్ బిఫోర్ యూజ్ అంటే దీనికి బిఫోర్ యూజ్ చూసావా, దీనికి యూజ్ చేసుకోకముందే ఇట్ అప్లైస్ ది సెట్ ఆఫ్ ఫిల్టర్ కంటెక్స్ట్ బై ఎక్స్టర్నల్లీ బిఫోర్ యూజింగ్ ద రిజల్ట్, బిఫోర్ యూజింగ్ దిస్ అవుట్పుట్. అందుకే దీన్ని ఫిల్టర్ కాంటెక్స్ట్ అంటాము. రో కాంటెక్స్ట్ ఏంటంటే రో బై రో ఆపరేషన్. If you wanted to analyze the data by row, then you can use the row, then calculated column or row context. You can use the row context. You can call it as a, calculated column అంట. Calculated column row by row అంటే ఎలా వస్తుందో చూపిస్తాను. అంటే ఇప్పుడు వచ్చేసి నేను ఇదే ఎక్సెల్ ఫైల్ ఉంది కదా, ఈ ఎక్సెల్ ఫైల్ మాన్యువల్ వర్క్ చేద్దాం. అంటే ఏంది, నాకు అంటే ఎప్పుడు అంటే రో కంటెక్స్ట్ ఎందుకు అంటున్నాము అంటే, మామూలుగా రో కంటెక్స్ట్ ఎందుకు అంటున్నాము, okay, let me take enable editing. ఇంకా బేసికల్గా మనకి ఏంటంటే రో కంటెక్స్ట్ ఎట్లా ఉంటుంది అంటే రో బై రో ఆపరేషన్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నీకు టోటల్ సేల్స్ కావాలి, లెట్ మీ డిలీట్ ఆల్ దిస్. నీకు టోటల్ సేల్స్ కావాలి. నీకు టోటల్ సేల్స్ అంటే ఏంది, నెంబర్ ఆఫ్ అంటే యూనిట్ ప్రైస్ ఇంటూ క్వాంటిటీ, నెంబర్ ఆఫ్ క్వాంటిటీ. అంటే ఎన్ని, ఇది వచ్చేసి యూనిట్ ప్రైస్, ఇది వచ్చేసి క్వాంటిటీ. ఈ రెండింటిని మల్టిప్లై చేసుకుంటే యూ కెన్ గెట్ ద అవుట్పుట్ ఓన్లీ, యూ కెన్ గెట్ ద అవుట్పుట్. బేసికల్గా వచ్చేసి అంటే సమ్ ఎంత, సమ్ వచ్చేసి 11, ఇక్కడ చూస్తే మీకు సమ్ వచ్చేసి 11 ఇంటూ యూనిట్ ప్రైస్ ఎంత, సమ్ వచ్చేసి ఇక్కడ చూడు 4700, 4700. అంటే ఈ రెండింటిని మనం ఏం చేద్దాము, ఇంకొక అవుట్పుట్ తీసుకొని ఈక్వల్ టు ఇంటూ తీసుకుంటే అవుట్పుట్ ఎంత వస్తుంది మనకి, సారీ కరెక్టే ఉంది కదా, ఇంటూ తీసుకుంటే ఎందుకు రావట్లేదు, ఇంటూ R40 RS ఈక్వల్ టు వన్ మోర్ టైం S11. యా, ఎంత వచ్చింది మొత్తం 5170. బేసిక్గా నేను ఏం చేశాను, మామూలుగా బేసిక్గా నేను సమ్ చేసుకుంటున్నాను. అంటే నేను టోటల్ సేల్స్ కావాలంటే ఎలా చెప్పాను, నేను టోటల్ సేల్స్ అంటే ఎలా ఉంటుంది అంటే యూనిట్ క్వాంటిటీ అంటే క్వాంటిటీ ఇంటూ యూనిట్ ప్రైస్, దెన్ ఓన్లీ యూ కెన్ గెట్ ద టోటల్ సేల్స్ వస్తాయి. అంటే ఇది వచ్చేసే టోటల్ సేల్, టోటల్ సేల్, టోటల్ సేల్స్. టోటల్ సేల్స్ ఏమో చూసినాయి అంటే నీకు ఇఫ్ యూ వాంటెడ్ టు అనలైజ్ ద టోటల్ సేల్స్ బేస్డ్ అపాన్ ది, నీకు టోటల్ సేల్స్ రావాలంటే ఇఫ్ యూ వాంటెడ్ టు అగ్రిగేట్ ద టోటల్ సేల్స్ బేస్డ్ అపాన్ ది క్వాంటిటీ అండ్ యూనిట్ ప్రైస్. అంటే ఏంది, నీకు యూనిట్ ప్రైస్ ఒక్కొక్క యూనిట్కి ఎంత, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక్కొక్క యూనిట్కి 900 అనుకుంటే 2 యూనిట్స్కి ఎంత 1800. అలానే మనకి క్వాంటిటీ అంటే దీస్ మెనీ ఐటమ్స్, అంటే దీస్ మెనీ ఐటమ్స్ మనం సోల్డ్ చేసాం, దీస్ మెనీ ఐటమ్స్ మనం అమ్మాము అన్నట్లు మీనింగ్. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏమన్నా క్యాజువల్స్ వచ్చేసి జీన్స్ లెగిన్స్ అనేది ఒక యూనిట్ ఒక యూనిట్ మాత్రమే ఒక క్వాంటిటీ మాత్రమే అమ్మాము, అంటే ఒక పీస్ మాత్రమే అమ్మాము. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టీ షర్ట్స్ లో వచ్చి సెమీ ఫార్మల్ ఉన్నాయి, సెమీ ఫార్మల్ కేటగిరీలో వచ్చేసి ప్రోడక్ట్ నేమ్ వచ్చేసి టీ షర్ట్ ఉంది. సో ఎన్ని టీ షర్ట్స్ అమ్మాము, 2 టీ షర్ట్స్. ఒక టీ షర్ట్ కాస్ట్ ఎంత 800. టూ రెండు మొత్తం కూడా నీకు టోటల్ గా ఎంత అమ్మాను, ఎన్ని ప్రొడక్ట్ ఎన్ని క్వాంటిటీస్ అమ్మాము, 2 క్వాంటిటీస్ అమ్మాము. అంటే నీకు మొత్తం సేల్స్ ఎంత అంటే 800 ఇంటూ 2 అంటే 1600 అయినాక. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యాక్సెసరీస్ లో వచ్చేసి వ్యాలెట్స్ ఎన్ని అమ్మాము, 3 అమ్మాము. ఒక వ్యాలెట్ కాస్ట్ ఎంత 500, 500 ఇంటూ 3 అంటే 1500.
సో నీకు బేసికల్గా ఎంత 3 ఇంటూ 500, అప్పుడు మాత్రం నీకు ఎగ్జాక్ట్ అవుట్పుట్ వస్తుంది. అంటే 1500 మాత్రం నీకు ఇక్కడ వచ్చేసినాయి. నువ్వు బేసికల్గా నువ్వు సమ్ ఇది చేసుకుంటే సమ్ ఆఫ్ యూనిట్స్ ఇంటూ సమ్ ఆఫ్ క్వాంటిటీ ఇంటూ సమ్ ఆఫ్ యూనిట్ ప్రైస్ చేసుకుంటే నీకు టోటల్ సేల్స్ వస్తే ఇది మనకు రాంగ్ అవుట్పుట్ అని వచ్చింది. అంటే రాంగ్ అవుట్పుట్ అంటే ఏం చేసిన, ఇక్కడ నేను యూనిట్ సమ్ చేసుకున్నాను, యూనిట్ ప్రైస్ సమ్ చేసుకున్నాను. అంటే ఏం చేశానంటే నేను బేసికల్ ఎలా చేశానంటే సమ్ ఫంక్షన్ వాడుకొని what happened shit equal to sum నాకు కూడా ఎంతగా ఏమొచ్చింది 11 వచ్చింది. అంటే ఇలా కాదు, అంటే నేనేంది క్వాంటిటీ సమ్ చేసుకోవచ్చు, యూనిట్ అంటే మళ్ళీ వచ్చేసి ఇక్కడ కూడా వచ్చేసి ఈక్వల్ టు సమ్ ఫంక్షన్ ఆడుకుంటున్నాను. నో ప్రాబ్లం. ఇవన్నీ కాలం ట్రాక్ చేసుకుంటున్నాను అని క్లోజ్ చేస్తున్నా. అంటే 4000 అంటే 4700 అంటే 11 అంటే ఈ రెండింటిని మల్టిప్లై చేస్తే 5 అంటే 51,700 వచ్చేసి విచ్ ఇస్ నాట్ అట్ ఆల్ ది యాక్చువల్ టోటల్ సేల్స్. అంటే నీకు టోటల్ సేల్స్ ఎలా వస్తాయి, యూనిట్ ప్రైస్ ఇంటూ క్వాంటిటీస్ మల్టిప్లై చేస్తారని నీకు ఎగ్జాక్ట్ టోటల్ సేల్స్ వస్తాయి. అప్పుడు ఎలా చేయాలి మనము, సో దీంట్లో వచ్చేసి ఈక్వల్ టు ఇంటూ నీకు అవుట్పుట్ వచ్చేది 900. సో ఇదే ఫార్ములాని నేను ఎక్స్పాండ్ చేస్తాను. సో బేసికల్ ఏమొచ్చేసింది, అండ్ దిస్ ఈస్ ద టోటల్ సేల్. అంటే ఇది వచ్చేసి మనం ఇక్కడ నేను ఈక్వల్ టు సమ్ ఫంక్షన్ రాసుకుంటున్నాను, ఓపెన్ బ్రాకెట్. సో బేసికల్ గా 7400 ఈజ్ ద టోటల్ సేల్. 700 అంటే 7400 కి నీకు 51,700 కి ఎలా ఉంది, యూ కుడ్ సీ ద లాట్ ఆఫ్ డిఫరెన్స్. అంటే ఏంది, ఇప్పుడు నేనేం చేశాను, రో బై రో ఆపరేషన్ చేశాను. అంటే యూనిట్ ప్రైస్ ఇంటూ అండ్ క్వాంటిటీ, యూనిట్ ప్రైస్ ఇంటూ క్వాంటిటీ, అంటే ఈచ్ ఒక్కొక్క ప్రోడక్ట్ కి ఒక్కొక్క ప్రోడక్ట్ కేటగిరీకి అంటే నేను రో బై రో ఆపరేషన్ చేశాను. క్వాంటిటీ ఇంటూ ప్రోడక్ట్ ప్రైస్, క్వాంటిటీ ఇంటూ ప్రోడక్ట్ ప్రైస్, క్వాంటిటీ ఇంటూ యూనిట్ ప్రైస్, క్వాంటిటీ విచ్ ఈజ్ రో బై రో ఆపరేషన్. అంటే దీన్ని ఏంది, రో ఫిల్టరింగ్ అనేది ఆపరేషన్ అయింది. అంటే రో బై రో ఆపరేషన్ ఎప్పుడైతే మనం చేసాం దాన్ని రో కాంటెక్స్ట్ అంటారు. ఇప్పుడు మనం మామూలుగా నేను ఓవరాల్ గా దీన్ని సమ్ చేసి ఈ రెండు మల్టిప్లై చేస్తే వస్తుంది నీకు ప్రాపర్ సేల్స్ రావు. Here I can get 15,700. Now actual sales and 7,400. సో ఇలా బేసిక్గా నీకు టోటల్ సేల్స్ రావాలి, యూనిట్ ప్రైస్ నుంచి క్వాంటిటీ మల్టిప్లై చేస్తాను, రో బై రో చేస్తాను, యూ కెన్ గెట్ ద ప్రాపర్ అవుట్పుట్. ఇదే మనం డాక్స్ ఫంక్షన్ లో చేద్దాం. బేసికల్ గా ఒక డాక్స్ ఫంక్షన్ తీసుకుంటాను. బేసిక్గా సమ్ ఆఫ్ సేల్స్ ఎంత ఉన్నాయి నేను వచ్చేసి తీసుకుంటే ఒక డాక్స్ ఫంక్షన్ క్రియేట్ చేస్తాను. అంటే సమ్ కి సమ్ ఎక్స్ డిఫరెన్షియేషన్ చెప్తాను. ఇప్పుడు సమ్ కి సమ్ ఎక్స్ కి ఈ రెండు కూడా డాక్స్ ఫంక్షన్ వాడతాం, సమ్ అండ్ సమ్ ఎక్స్. వెంట వీజ్ సమ్ అండ్ వెంట వీజ్ సమ్ ఎక్స్, సమ్ అండ్ సమ్ ఎక్స్. ఈ రెండింటిని వెంట వీజ్ సమ్ అండ్ వెంట వీజ్ సమ్ ఎక్స్, వెంట వీజ్ సమ్ అండ్ వెంట వీజ్ సమ్ ఎక్స్. Title effects like a background. Let me change it to some other color. Yeah. When to use sum and when to use sum x. అంటే సమ్ ఎప్పుడు వాడాలి అండ్ సమ్ ఎక్స్ ఎప్పుడు వాడాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడైతే నాకు డేటా ప్రివ్యూ లెక్కలు, డేటా ట్యాబ్ లెక్కలు, డేటా చూడాలి. ఇక్కడ వచ్చేసి నాకు యూనిట్ క్వాంటిటీ ఇంటూ ఇక్కడ చూడండి నాకు ఇన్ని క్వాంటిటీస్ ఉన్నాయి, సెల్లింగ్ పర్ యూనిట్ ఒక యూనిట్కి ఇన్ని. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ క్యాజువల్ ఇయర్స్ లో జీన్స్ జరా అనే బ్రాండ్కి వచ్చేసి 900. యాక్చువల్గా నా కాస్ట్ ప్రైస్ అయితే 700, నా కాస్ట్ ప్రైస్ 700, బట్ నా సెల్లింగ్ ప్రైస్ 900. నా సెల్లింగ్ ప్రైస్ 900 ఇంటూ 1. సో ఒక ప్రోడక్ట్ అయినా సేల్ అయినాయి. ఇంకా వెళ్తే ఇక్కడ టోటల్స్ ఇప్పుడు జీన్స్ డెనిమ్ వచ్చేసి ఒక ప్రోడక్ట్ వచ్చేసి 900.
అది వచ్చేసి విచ్ బిలాంగ్స్ టు ది క్యాజువల్ వేర్ అనే ప్రోడక్ట్ కేటగిరీ వచ్చేసి. అంటే జీన్స్ లెవైస్ వచ్చేసి నాకు 1100 ఒక ప్రోడక్ట్ వచ్చేసి. ఇప్పుడు ఇప్పుడు నాకు టోటల్ సేల్స్ అనేది కావాలనుకుంటున్నా. ఐ వాంటెడ్ టు అనలైజ్ ద టోటల్ సేల్స్ బేస్డ్ అపాన్ ద సెల్లింగ్ ప్రైస్ పర్ యూనిట్ అండ్ క్వాంటిటీ. దెన్ యూ కెన్ యూజ్, అంటే ఇప్పుడు నాకు రో బై రో ఆపరేషన్ రావాలి. ఇక్కడ రో బై రో ఆపరేషన్ వస్తే నాకు ప్రాపర్ టోటల్ సేల్స్ వస్తాయి. నీకు రో బై రో ఆపరేషన్ ఇచ్చిన మాత్రం టోటల్ సేల్స్ వస్తాయి. అప్పుడు ఎలానో యూజ్ చేస్తాం. లెట్ మీ క్రియేట్ వన్ మోర్ సమ్ ఎక్స్ అనేది మెజర్ తీసుకుంటున్నాను. టోటల్ సేల్స్ ఎక్స్ అనేది తీసుకుందాం వర్క్ ఐడెంటిఫికేషన్ కోసం ఈక్వల్ టు సమ్ ఎక్స్ అనేది తీసుకున్నాం. సమ్ ఎక్స్ అనే ఫంక్షన్ తీసుకుంటాం. ఇక్కడ చూడండి, నువ్వు జస్ట్ నేను సమ్ ఎక్స్ అనే ఫంక్షన్ కాల్ చేస్తున్నా. ఆ సమ్ ఎక్స్ అనే బ్యాక్ సైడ్ బిహైండ్ ద కోడ్ యూఆర్ నాట్ గోయింగ్ టు రైట్ ఫర్ సమ్ ఎక్స్ అనే ఫంక్షన్, యూఆర్ గోయింగ్ టు యూటిలైజ్ సమ్ ఎక్స్ ఫంక్షన్ అండి. ఇక్కడ వచ్చేసి టేబుల్ ఎక్స్ నువ్వు సింటాక్స్ కూడా నో నీడ్ టు. నువ్వు ఏంటంటే ఇక్కడ చూడండి, నువ్వు ఎప్పుడైతే సమ్ అనే ఫంక్షన్ సమ్ ఎక్స్ అనే ఫంక్షన్ తీసుకుని ఓపెన్ బ్రేసెస్ ఓపెన్ చేయగానే నీకు సింటాక్స్ వచ్చేస్తుంది. యూ జస్ట్ నీడ్ టు ఫాలో ది సింటాక్స్. వాట్స్ ద సింటాక్స్ అపియర్ అంటే నువ్వు ఏంది ప్రతి ఒక్క సమ్ ఎక్స్ కి ఇలా సింటాక్స్ అంటే నో నీడ్ టు రిమెంబర్ ఆల్ ద థింగ్స్. యూ జస్ట్ follow the syntax. What's the syntax appears inside your screen or in front of your screen. నీ స్క్రీన్ మీద ఏదైతే సింటాక్స్ వస్తుందో అదే సింటాక్స్ ఫాలో. ఇక్కడ వచ్చేసి టేబుల్ నేమ్, నీ ఒక టేబుల్ నేమ్ వచ్చేసింది. నా టేబుల్ నేమ్ వచ్చేసి డేటా ఈజ్ మై టేబుల్ నేమ్. ఓకే, డేటా ఈజ్ మై టేబుల్ నేమ్. ఒక టేబుల్ పాస్ చేశారు. ఓకే, కామా ఎక్స్ప్రెషన్ అడుగుతుంది. ఎక్స్ప్రెషన్ ఏమైనా ఇప్పుడు వచ్చేసి అంటే సెల్లింగ్ పర్ యూనిట్ అండ్ క్వాంటిటీ వచ్చేసి డేటా క్వాంటిటీ అనేది కాలం తీసావా ఇంటూ ఇంకో కాలం ఏంది కాస్ట్ పర్ యూనిట్. యా, సెల్లింగ్ పర్ యూనిట్ క్లోజ్ కరెన్సీస్ అని క్లిక్. ఓకే, ఎక్కడ చూడండి ఇప్పుడు ఈ డాక్స్ ఫంక్షన్ చూడు. ఈ డాక్స్ ఫంక్షన్ లో టోటల్ సేల్స్ ఎక్స్ 5 million. సో ఇప్పుడు ఏంది నీకు రూబేరో ఆపరేషన్ వచ్చేసింది కదా, 5 million సేల్స్ వచ్చేసినాయి. అంటే అంటే సమ్ ఎక్స్ ఎప్పుడు కూడా ఎక్స్ అనేవి కూడా ఎప్పుడు కూడా రూబేరో ఆపరేషన్ వచ్చింది. కౌంట్ ఎక్స్, డిస్టింక్ట్ ఎక్స్ అన్ని కూడా రూబేరో ఆపరేషన్స్ ఉంటాయి. ఇక్కడ వచ్చి ఇంతకుముందు నేను టోటల్ సేల్స్ అని క్రియేట్ చేశాను. ఏ టోటల్ సేల్స్ అని దేని మీద క్రియేట్ చేశాను? ఇంకొక కార్డ్ తీసుకుంటాను. టోటల్ సేల్స్ నేను దేని మీద క్రియేట్ చేశాను? ఇక్కడ వచ్చేసి ఇంకో మీద టోటల్ సేల్స్ అనేది యూజ్ చేసుకుంటాను. ఆ టోటల్ సేల్స్ అనేది సేల్స్ అమౌంట్ మీద క్రియేట్ చేశాను. సో 5 million. సో నీకు రెండు కూడా కరెక్ట్గా వచ్చేసాయి, అంటే నీకు ఫార్ములా కరెక్ట్. అదే వచ్చేసి ఇప్పుడు వచ్చేసి నేను సమ్ ఎక్స్ వచ్చేసి ఎక్కడ క్రియేట్ చేశాను? డాక్స్ ఫంక్షన్స్ క్రియేట్ చేశాను. అంటే క్వాంటిటీ ఇంటూ సెల్లింగ్ పర్ యూనిట్. అంటే ఇక్కడ నేను క్రియేట్ చేసిన క్యాలిక్యులేట్ కాలం క్రియేట్ చేసిన అంటే ఇక్కడ వచ్చేసి సేల్స్ అమౌంట్ ఇస్ నథింగ్ బట్ సెల్లింగ్ పర్ యూనిట్ ఇంటూ క్వాంటిటీ. ఇక్కడ సేల్స్ అమౌంట్ ఉంది సో అదే ఇక్కడ అంటే సెల్లింగ్ పర్ యూనిట్ ఇంటూ క్వాంటిటీ. అంటే ఈ రెండు చేస్తే నీకు సేల్స్ అమౌంట్ వస్తుంది సేమ్ ఎగ్జాక్ట్ గా. సో లెట్ మీ క్రియేట్ వన్ మోర్ calculated column here. Where is the column? Let me go to help. Yeah, new column. నేను ఆ రెండింటిని చేస్తున్నాను. వచ్చేసి టోటల్ సేల్స్ ఈక్వల్ టు సెల్లింగ్ పర్ యూనిట్ ఇంటూ క్వాంటిటీ. Here is my column data quantity. జస్ట్ ఎంటర్ ఏం లేదు, ఎక్కడ చూస్తే నీకు సేమ్ యాజ్ యూజువల్ వచ్చేస్తుంది. అంటే రోబేరో ఆపరేషన్. ఇక్కడ నీకేదో సేల్స్ అమౌంట్ తీసావా సేమ్ యాజ్ యూజువల్. సో ఏదైతే ఉందో అదే వచ్చేస్తుంది. సో నీకు విజువలైజేషన్కి వచ్చేసి డేటా కార్డ్లోకి వచ్చేసి లెట్ మీ టేక్ వన్ మోర్ డేటా కార్డ్ ఓవర్ హియర్. ఇక్కడ నీకు ఇప్పుడు ఏంది, నేను టోటల్ సేల్స్ అని ఒక కాలం తీసుకున్నాను కదా, ఇట్ ఈస్ ఏ క్యాలిక్యులేటెడ్ కాలం. దిస్ ఈస్ ద టోటల్ సేల్స్ ఇస్ క్యాలిక్యులేటెడ్ కాలం, రైట్? దీన్ని తీసుకో, ఏమొచ్చింది 5 million వచ్చేది. ఇది వచ్చేసాము
మెజర్ ఇది వచ్చేసి క్యాలిక్యులేటెడ్ కాలమ్స్. అంటే ఇక్కడ వచ్చేసి నీకేం సమ్ ఎక్స్ అని ఉంటుంది, సమ్ చేసేస్తుంది. అంటే మొత్తం కాలం సమ్ చేసేసరికి నీకు అవుట్పుట్ వచ్చింది. అంటే నీకేంటి బేసికల్ గా విడివిడిగా సమ్ చేస్తే నీకు అవుట్పుట్ రాదు. రెండింటిని ఏంటంటే ఒక క్యాలిక్యులేటెడ్ కాలం చేస్తాను, రో బై రో ఆపరేషన్ కాంటాక్ట్. దాన్ హియర్ వచ్చేసి సమ్ తీసుకుంటుంది. సో 5 million సేల్స్. అదే ఇక్కడికి వెళ్ళండి, ఇంకోటి టేబుల్ దగ్గరగా ఇక్కడ వచ్చేసి నీకు ప్రాఫిట్ ఉంది కదా. ప్రాఫిట్ ఎలా వస్తుంది? బేసికల్ గా ప్రాఫిట్ రావాలంటే కాస్ట్ అమౌంట్ మైనస్ సేల్స్ అమౌంట్. అంటే యాక్చువల్గా ఇది వచ్చేసి నీకు కాస్ట్. అంటే నీకు బేసికల్ గా నీకు వచ్చిన కాస్ట్ అనుకుందాం. అంటే నీకు కన్జ్యూమర్ దగ్గర నుంచి వచ్చిన కాస్ట్ అనుకుందాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆమె మీడియేటర్, అంటే ఫ్లిప్కార్ట్ కానీ అమెజాన్ కానీ వాళ్ళందరూ కూడా ఏం చేస్తారు? బేసికల్గా ఏంటంటే ఎవరైతే ప్రోడక్ట్ ఎక్కడి నుంచి తెచ్చుకుంటారు, ఎక్కడికో మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ యూనిట్ నుంచి తెచ్చుకుంటారు. ఆ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ యూనిట్ దగ్గరికి వచ్చినప్పుడు నాకు కాస్ట్ వచ్చి 700. నేను అమ్మింది ఎంత? 900కి అమ్మాను. నాకు అంటే ప్రాఫిట్ ఎంత తెలుస్తుంది? కాస్ట్ మైనస్ సేల్స్ అమౌంట్. దెన్ ఓన్లీ ఐ కెన్ గెట్ ద ప్రాఫిట్ కదా. దిస్ ఇస్ ద ప్రాఫిట్. అంటే 700 మైనస్ 900 మైనస్ 700, 200 ఇస్ మై ప్రాఫిట్. సో అలా మనం క్యాలిక్యులేటెడ్ కాలం రాసుకుంటే యూ క్యాన్ లెట్ మీ టేక్ వన్ మోర్ క్యాలిక్యులేటెడ్ కాలం ఓవర్ హియర్. క్యాలిక్యులేటెడ్ న్యూ కాలం. అంటే నువ్వు వెంటనే యూజ్ అంటే నువ్వు ఏంటంటే ప్రాఫిట్ అంటే రో బై రో చూసుకోవాలనుకున్నావు. దాన్ని ఇక అంటే నీకు వచ్చే ప్రాఫిట్ నేను చూసుకోవాలనుకుంటున్నావు, నీకు వచ్చే ప్రాఫిట్ ఎలా చూడాలనుకుంటున్నావు, రో బై రో తీసుకోవాలనుకుంటున్నావు. అంటే రో బై రో చూసుకోవాలనుకో దాన్ని యూ కెన్ యూజ్ కాలిక్యులేటెడ్ కాలం. అంటే రో బై రో కావాలంటే నువ్వు అంటే రో బై రో కాకుండా సింగిల్ అవుట్పుట్ లో చూసుకుంటున్నావు అనుకో, దాన్ని యూ కెన్ యూజ్ ద మేజర్. ఇక్కడ వచ్చేసి ప్రాఫిట్ ట్యాక్స్ టోటల్ ప్రాఫిట్ రాస్తాం. టోటల్ ప్రాఫిట్ ఈక్వల్ టు సేల్స్ అమౌంట్ minus cost amount. Then you can get the profit. Hit enter. Row by row చూసుకోవాలన్నప్పుడు then you can go for calculate కాలం. If you wanted to అంటే టోటల్ గా మొత్తం కూడా ఒకటే అవుట్పుట్ చూసుకోవాలనుకున్నప్పుడు అంటే ఏంటంటే if you wanted to see సింగిల్ కాలం అవుతుంది, then you can use the measure. అంటే దీన్ని టోటల్ ప్రాఫిట్. అంటే ఇక్కడ ఉన్న చూసే ప్రాఫిట్ అదే ప్రాఫిట్ ని మీకు మళ్ళీ ఏంటంటే నేను క్రియేట్ చేసి చూపిస్తున్నాను. ఇక్కడ వచ్చేసి టోటల్ ప్రాఫిట్ ఎలా ఉంది విజువలైజేషన్కి వెళ్దాం. ఈ టోటల్ సేల్స్ టోటల్ ప్రాఫిట్ వచ్చేసి లెట్ మీ టేక్ వన్ మోర్ కార్డ్ ఓవర్ హియర్. ఇక్కడ వచ్చి నేను జస్ట్ క్రియేట్ చేసాను కదా టోటల్ ప్రాఫిట్ అనేది, అది తీసుకు ఇక్కడ మొత్తం ఎంత 1 million వచ్చేసింది. ఇప్పుడు ఏంటంటే నేను గోయింగ్ టు క్రియేట్ వన్ మోర్ మెజర్ ఫర్ టోటల్ ప్రాఫిట్. టోటల్ ప్రాఫిట్ కి వచ్చేసి ప్రాఫిట్ చూస్తున్నాను. ఇక్కడ వచ్చేసి ఏంటంటే సమ్ ఆఫ్ నాకు వచ్చేసి ప్రాఫిట్ కాలం ఉంది కదా, వచ్చేసి ప్రాఫిట్ కాలం. I'm going to use profit column. Let me close parenthesis. Rename the profit అనేది ఆల్రెడీ ఉంది, ప్రాఫిట్ ట్యాక్స్. జస్ట్ మొత్తం నా ప్రాఫిట్ ఎంత 1 million ఉంది. ఇంకొక కార్డ్ తీసుకుంటున్నా అంటే మెజర్ యూజ్ చేసుకుంటున్నా కాలంలో. సో టోటల్ ప్రాఫిట్ ట్యాక్స్ ఎవర్ ఈజ్ మై మెజర్ హియర్ అండ్ 1 million. అంటే ఏంటంటే ఇఫ్ యూ వాంటెడ్ టు సీ ద డేటా ఆన్ రో బై రో దెన్ యూ కెన్ యూజ్ if you wanted to see data and the data tab, if you wanted to see data on the data tab, then you can use the calculated column. If you wanted to data on the visualization, then you can use the measure. Right? ఇంకోటి ఇవన్నీ కాదు, బేసికల్ గా నేను ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను ఎందుకు మెజర్ ఎందుకు క్రియేట్ చేసి. బేసికల్ గా నేను ఒక టోటల్ సేల్స్ మెజర్ క్రియేట్ చేసాను కదా. ఏ కాలం మీద చేస్తున్నాను? డేటా సేల్స్ అమౌంట్. అంటే డేటా సేల్స్ అనేది చూసాం. ఈ సేల్స్ అమౌంట్ మీద ఒక జస్ట్ అంటే సమ్ అనేది క్రియేట్, అంటే సమ్ ఏంటింది, ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు సమ్మరైజ్ ద వాట్స్ ద డేటా ఈజ్ అవైలబుల్, అంటే వాట్స్ ద డేటా ఈజ్ అవైలబుల్ అని పర్టికులర్ కాలం. ఈ కాలంలో ఏవైతే డేటా ఉంది దాన్ని కూడా మొత్తం ఎడిషన్ చేస్తుంది. సమ్ ఎక్స్ అంటే ఎడిషన్ చేస్తాయి. ఎడిషన్ చేసి నాకు టోటల్ అండి, టోటల్ అంటే అవుట్పుట్ రిటర్న్ చేస్తాయి. అంటే సింగిల్ కాలంలో సింగిల్ రోలో మనకి
మనకి అవుట్పుట్ అనేది రిటర్న్ చేస్తాయి. అంటే నేను టోటల్ సేల్స్ అనేది చెప్తాను. అంటే అంటే ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ యూజింగ్ ది మెజర్ ఆల్సో యూ కెన్ యూజ్ ది సేల్స్ అమౌంట్ ఆల్సో. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒకటి తీసుకుంటున్నాను. అక్కడ వచ్చేసి జస్ట్ ఒక విజువలైజేషన్ తీసుకుంటున్నాను. విజువలైజేషన్ వచ్చేసి ఇది వచ్చి నేను కాలం తీసుకుంటున్నాను చూడండి. సేల్స్ అమౌంట్ అనేది కాలం ఇది. విచ్ ఇస్ అ ప్రీ డిఫైన్ కాలం విచ్ ఇస్ కమింగ్ ఫ్రమ్ ది సోర్స్ నుంచి వచ్చేసింది. నేను వచ్చేసి ఇయర్ వైజ్ చూద్దాం అనుకుంటున్నాను. సేల్స్ డేట్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు రిమూవ్ ది హైరార్కీ. ఒక ఇయర్ వైజ్ చూడాలనుకుంటున్నాను. ఆర్ఎల్స్ ఇయర్ వైజ్ కాకుండా ఇయర్ వైజ్ లో మొత్తం 2 ఇయర్స్ ఉన్నాయి. ప్రొడక్ట్ నేమ్ వైజ్ చూస్తే యా మచ్ బెటర్. ఇక్కడ వచ్చేసి నీకు టోటల్ సేల్స్ ఎంత జీన్స్ లో వచ్చేసి లెట్ మీ ఎనేబుల్ ది డేటా బార్స్ డేటా లేబుల్స్ ఎనేబుల్ చేస్తాను. ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ మీరు క్లియర్ గా అబ్జర్వ్ చేస్తే చూడండి వచ్చేసి జీన్స్ లెవెల్స్ వచ్చేసి 1.7, ఇది వచ్చేసి జీన్స్ డెమీస్ వచ్చేసి 0.89, ఇది వచ్చేసి మొత్తం టీ షర్ట్ వచ్చేసి మొత్తం కూడా టోటల్ సేల్స్ వచ్చేసి. దీన్ని ఏం చేసి జస్ట్ లెట్ మీ కాపీ ద విజువల్స్ అండ్ పేస్ట్ ఓవర్ హియర్. అంటే ఇంకొక విజువల్ తీసుకుంటున్నాను. ఈ విజువల్ ఏం చేస్తాను అంటే ఇన్స్టా సేల్స్ అమౌంట్ కాలం బదులు నేను ఏం చేస్తాను అంటే టోటల్ సేల్స్ అనేది నా మెజర్ ఆడుకుంటున్నాను. ఈవెన్ దో నువ్వు చూడొచ్చు ఇక్కడ నీకు సేమ్ అవుట్పుట్ వచ్చింది. ఇక్కడ వచ్చేసి నువ్వు తీసుకోగల ఏమొచ్చేస్తే ఈ సేల్స్ అనేది ఏమంది సేల్స్ అమౌంట్ అనే కాలం అనేది సమ్ అయిపోయింది. సో ఇక్కడికి వచ్చేసి ఏమైంది నేను ఈ డాక్స్ ఫంక్షన్స్ లో కూడా రాసుకుంది ఏంది సమ్ అనే డాక్స్ ఫంక్షనే కదా. ఈ మెజర్ లో రాసుకుంది ఏంది సమ్ అనేది కదా. సమ్ అనే ఫంక్షన్ సమ్ అనే డాక్స్ ఫంక్షన్స్ ఈ మెజర్ ఆడుకున్నాను. టోటల్ సేల్స్ అనే మెజర్ లో ఏది యూజ్ చేసుకున్నాను జస్ట్ సమ్ అనే డాక్స్ ఫంక్షన్ యూజ్ చేసుకున్నా. రెండింటికి కూడా నీకు డిఫరెన్స్ ఏంది ఉండొచ్చు. అందుకే నీకు ఒక డౌట్ రావచ్చు అంటే దీనికి సేమ్ అవుట్పుట్ వచ్చినప్పుడు దెన్ వై యూ నీడ్ టు క్రియేట్ ద డాక్స్ ఫంక్షన్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ యూజింగ్ ది డైరెక్ట్ కాలం. ఈ కాలం యూజ్ చేసుకోకుండా దెన్ వై యూ నీడ్ టు క్రియేట్ వన్ మోర్ డాక్స్ ఫంక్షన్ అనేది వన్ మోర్ మెజర్ ఎందుకు క్రియేట్ చేయాలో మీకు డౌట్ రావచ్చు. అంటే ఎందుకంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ సేల్స్ అమౌంట్ అనేది కాలం అనేది మనకి ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది జస్ట్ ఓన్లీ బిట్ మినిట్ బిఫోర్ రైట్. నేను ఇప్పుడు చెప్పాను కదా ఈ సేల్స్ అమౌంట్ అనేది మనకి సోర్స్ నుంచి వస్తుంది విచ్ ఇస్ ద ప్రీ డిఫైన్ కాలం విచ్ ఇస్ కమింగ్ ఫ్రమ్ ది సోర్స్. అంటే ఏదైనా మన సీక్వెల్ టేబుల్ కావచ్చు, ఎక్సెల్ కావచ్చు. సో బేసికల్గా మనకి ఇలాంటి ట్యాబ్స్ ఉన్నాయి. జస్ట్ ఒక 20-30 ట్యాబ్స్ ఉన్నాయి. ఈ ఒక్క డేటా సెట్స్ లోనే మాకు ఒక 20-30 ట్యాబ్స్ ఉన్నాయి. ఆ 20-30 ట్యాబ్స్ లో కానీ వేర్ ఎవర్ ద కాలం బీయింగ్ యూజ్డ్, ఈ కాలం ఎక్కడైతే యూజ్ చేసామో సో మనకి ఏంటంటే ఈ కాలం నుంచి అవుట్పుట్ వస్తుంది. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నాకు ఈ సేల్స్ అమౌంట్ అనే కాలం ఏంటంటే నా సోర్స్ లో కాలం నేమ్ మారిపోయింది. నా సేల్స్ లో నా కాలం నేమ్ అనేది మారిపోయింది. నా డేటాబేస్ లో ఈ కాలం నేమ్ అనేది సేల్స్ అమౌంట్ బదులు జస్ట్ ఓన్లీ అమౌంట్ అనేది పెట్టారు. జస్ట్ అమౌంట్ ఆర్ ఎల్స్ ఇంకొక నేమ్ పెట్టారు. సో మనం ఎప్పుడైతే డేటా అనేది రిఫరెన్స్ చేసినప్పుడు ఏంటంటే ఈ సేల్స్ అమౌంట్ అనేది కాలం మీద మారిపోయినప్పుడు ఏంటంటే ఈ సేల్స్ అనేది అమౌంట్ అనేది మారిపోయింది. అమౌంట్ అనేది కాలం గా పెట్టారు అనుకుందాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్. ఈ విజువలైజేషన్స్ ఏంటంటే ఆల్వేస్ ఎప్పుడైతే మనం ఏదైతే సేల్స్ అమౌంట్ అనే కాలంలో బీయింగ్ యూజ్డ్ వేర్ ఎవర్ యూ బీయింగ్ యూజ్డ్ ఫర్ ద సేల్స్ అమౌంట్ కాలం దోస్ విజువలైజేషన్స్ trying to get the same column name only which is not at all available in the source, then ఈ రిపోర్ట్ అనేది నీకు ఎర్రర్ వచ్చేస్తుంది. ఈ రిపోర్ట్ అనేది ఎర్రర్ వస్తాయి. ఆర్ఎల్స్ నువ్వు ఎక్కడెక్కడైతే ఈ కాలం యూజ్ చేసావో ఎక్కడెక్కడైతే ఏ విజువలైజేషన్ ఇచ్చావో ఆ ప్రతి ఒక్క విజువలైజేషన్స్కి వెళ్ళి నువ్వు ప్రతిసారి మాన్యువల్ గా చేంజ్ చేసుకోవాలి. ఆర్ఎల్స్ అంటే నువ్వు జస్ట్ ఏంటంటే మెజర్ యూజ్ చేసుకున్నావు. టోటల్ సేల్స్ అనే మెజర్ యూజ్ చేసుకున్నాం. ఈ మెజర్ ఏంటంటే ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ ఆ టోటల్ అమౌంట్ అనే కాలం ముందర టోటల్ సేల్స్ అనే మెజర్ యూజ్ చేసుకున్నాం. ఈవెన్ దో వాట్ ఎవర్ ఇట్ మే బి ఈ కాలం నుంచి చేంజ్ అయింది. నో వరీ అబౌట్ దట్ వన్. జస్ట్ యూ కెన్ చేంజ్ ద ఈ యొక్క మెజర్ లో చేంజ్ చేస్తే నో ప్రాబ్లం. ఈ యొక్క మెజర్ లో ఉంది చూసావా సరే వేర్ ఇస్ మై మెజర్. ఈ మెజర్ లో ఉంది చూసావా సేల్స్ అమౌంట్ బదులు జస్ట్ సేల్స్ అమౌంట్ పెట్టు. అంటే అక్కడ మనకి ఇన్పుట్ లో ఎలా ఉంటుందో అలా జస్ట్ ఒక ప్లేస్ లో చేంజ్ చేస్తే నీకు నీకు ఎక్కడైతే ఈ మెజర్ బీయింగ్ యూజ్డ్ ఉంది సో అన్నిటికీ ఎఫెక్ట్ అయిపోయింది. నో నీడ్ టు చేంజ్ ఆల్ ద ప్లేసెస్ వేర్ ఎవర్ ద టోటల్ సేల్స్ బీయింగ్ యూజ్డ్. నో నీడ్ టు చేంజ్ ఆల్ ద ప్లేసెస్. యూ జస్ట్ చేంజ్ ద inside the measure. No need to change all the wherever that DAX function being used. అంటే ఇలాంటివి కూడా వాడుకోవచ్చు. అంటే ఇలాంటి వాటి కోసం కూడా నువ్వు ఒక డౌట్ రావచ్చు. ఇలానే మనం టోటల్ సేల్స్ వాడుకుంటున్నాను దెన్ వై నీడ్ టు క్రియేట్ వన్ మోర్ మెజర్ ఫర్ దట్ వన్.
This is the one advantage by creating the measures. Not only this is a simple example. If you wanted to analyze the data, if you wanted to summarize the data, if you want to aggregate the data, then you can use the DAX function. Then you can use the measure. Then you can use the measures. అర్థమైంది కదా. సమ్ అంటే ఏంటంటే బై డిఫాల్ట్ కింద వాట్స్ ద డేటా ఈజ్ అవైలబుల్ ఇన్సైడ్ ద కరెంట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి సమ్మింగ్ అప్ అంటే సమ్ చేసేస్తాయి. అదే సమ్ ఎక్స్ అంటే ఇఫ్ అంటే విచ్ ఈస్ ఏ రో బై రో ఆపరేషన్ అంటే it calculates the row by row operation, then it will give the final, then it will return the final output. The row by row, for example, ఏంటంటే row by row operation ఏంటంటే where is my data? So for example, unit selling for unit and quantity అంటే 900 into 1, so 900. For example, 900 into 2 అంటే 1800 అంటే 900 plus 1800 వచ్చిన అవుట్పుట్ ని సమ్ అప్ చేసేది. సో బై డిఫాల్ట్ దీన్ని సమ్ అప్ చేయదు. అంటే if you have to use the row by row operation, if you wanted to see the total sales based upon the selling per unit and quantity, then you can use the sum x. If you wanted to see the total sales upon this sales amount, the sales amount in the column total sales and which is not depending upon any other column. This is total, is a final sales amount. Then ante ikkada total sales చూడాలనుకున్నప్పుడు then you can use blindly sum. అంటే ఈ రెండింటి కాలం మీద టోటల్ సేల్స్ చూడాలి, then you can use the sum x. Sum x is a row by row operation. So sum x is a row by row operation. అంటే నీకు వచ్చేసి వాటి సింటాక్స్ కూడా వస్తాయి చూడండి. ఎప్పుడైతే లెట్ మీ టేక్ వన్ మోర్ న్యూ మెథడ్. సమ్ కి సమ్ ఎక్స్ కింద అంటే సింటాక్స్ కూడా వచ్చేస్తాయి, సింటాక్స్ డెఫినేషన్ కూడా వచ్చేస్తాయి, నో ప్రాబ్లం. సమ్ అనేది తీసుకొని జస్ట్ బ్రేసెస్ ఓపెన్ చేయగలం. ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ చూడు పైన సింటాక్స్ కింద డెఫినేషన్. యాడ్స్ ద ఆల్ ద నెంబర్స్ ఇన్ ఏ కాలం. యాడ్స్ ది ఆల్ ద నెంబర్స్ ఇన్ ఏ కాలం అంటే ఆ కాలంలో ఉన్న మొత్తం కొన్ని నెంబర్స్ ని ఎడిషన్ చేసేసి. అదే సమ్ ఎక్స్ తీసుకుంటే రిటర్న్స్ ది సమ్ ఆఫ్ అన్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఎవాల్యుయేటెడ్ బై ఈచ్ రో ఇన్ ఏ టేబుల్. అంటే రిటర్న్స్ ది సమ్ ఆఫ్ అన్ ఎక్స్ప్రెషన్. నువ్వు ఈ ఎక్స్ప్రెషన్ లో ఏమైతే రాస్తావో, ఈ ఎక్స్ప్రెషన్ లో అంటే ఏమైతే రాస్తావు అంటే సెల్లింగ్ పర్ యూనిట్ అండ్ క్వాంటిటీ రాస్తావు, సెల్లింగ్ యూనిట్ పర్ ప్లస్ క్వాంటిటీ రాస్తావు, సెల్లింగ్ యూనిట్ మైనస్ క్వాంటిటీ రాస్తావు, ఆర్ సేల్స్ అమౌంట్ ఇంటూ సేల్స్ అమౌంట్ మైనస్ కాస్ట్ అమౌంట్, దెన్ యూ కెన్ గెట్ ద ప్రాఫిట్. అంటే అలా కూడా చూసుకోవాలనుకున్నప్పుడు, రో బై రో ప్రాఫిట్ చూడాలనుకున్నప్పుడు దెన్ యూ కెన్ సమ్ ఇట్ రిటర్న్స్ ది సమ్ ఆఫ్ అన్ ఎక్స్ప్రెషన్. ఈ ఎక్స్ప్రెషన్ నుంచి ఈ ఎక్స్ప్రెషన్ లో సమ్ వస్తాయి. ఇట్ రిటర్న్స్ ది సమ్ ఆఫ్ అన్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఎవాల్యుయేటెడ్ ఫర్ ఈచ్ రో ఇన్ ఏ టేబుల్. అంటే రో బై రో ఆపరేషన్ అంటే ఈచ్ రోకి నీకు సమ్ చేస్తుంది. ఈచ్ రోకి ఇట్ రిటర్న్స్ ది సమ్ ఆఫ్ అన్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఎవాల్యుయేటెడ్ ఫర్ ఈచ్ రో. అంటే ఈచ్ రో ఎవాల్యుయేట్ చేసి ఆ ఎక్స్ప్రెషన్ కి దెన్ ఇట్ రిటర్న్స్ ది సమ్ ఫర్ దట్ ఎక్స్ప్రెషన్. అంటే నువ్వు ప్రతి డాక్స్ ఫంక్షన్ కి దాని యొక్క సింటాక్స్ పైన దాని డెఫినేషన్ కింద ఉంటుంది. Let me cancel that one. సో అర్థమైంది కదా. మెథడ్ వచ్చేసి ఇది. క్యాలిక్యులేటర్ కాలం వచ్చేసి ఇలా ఉంటుంది. సో విచ్ ఇస్ క్యాలిక్యులేటర్ కాలం. క్యాలిక్యులేటర్ కాలం ఎఫెక్ట్స్ ఉంటుంది. సో మెథడ్కి వచ్చేసి ఈ సింబల్ ఉంటుంది. సమ్ ఎక్స్ వచ్చేసి ఐ మీన్ ఆ కాలంలో ఐ మీన్ న్యూమరికల్ డేటా ఉంటుంది, దాని మీనింగ్. క్లియర్? ఏదైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా ఈరోజు క్లాస్ లో? మరి నేను ఇంకా ఎక్స్ట్రా చెప్పేస్తున్నా, మీకు కొంచెం అంత క్లియర్ గా ఉండదు. నాకు ఒక డౌట్ ఉంది. ఇది క్యాలిక్యులేట్ కాంటాక్ట్స్ ది, ఐ మీన్ రో కాంటాక్ట్స్ ది, ఇంకా ఇంకోటి ఉంది కదా, సో ఫిల్టర్ కాంటాక్ట్స్ ది సింటెంట్ ఉంటాయా? ఇందాక మనము ప్రాఫిట్ ది చూసుకున్నాం.
దాంట్లో ప్రాఫిట్ సింటాక్స్ ఏమో సమ్ ఆఫ్ సేల్స్ అమౌంట్ మైనస్ కాస్ట్ అమౌంట్ ఉంది కదా. సో సేమ్ ఇదే తీసుకోవచ్చా లేకపోతే డిఫరెంట్ ఉంటుందా? సేమ్ సింటాక్స్ ఉంటుంది, డిఫరెంట్ బేసికల్ నువ్వు మీరు ప్రాఫిట్ చూడాలి. బేసికల్ టోటల్ ప్రాఫిట్ ఉంది, సేల్స్ అమౌంట్ మైనస్ కాస్ట్ అంటే రోబెరో ఆపరేషన్ జరుగుతుంది క్యాలిక్యులేటర్లో. సో నీకు ఏంటంటే ప్రాఫిట్ వచ్చేస్తుంది, టోటల్ ప్రాఫిట్ వచ్చేస్తుంది. అంటే ఏంటంటే నీకు ఎప్పుడు కూడా క్యాలిక్యులేటర్ కాలంలో ఏంటంటే రో బై రో ఆపరేషన్ జరుగుతుంటుంది, దానికోసం దాని రో కాంటాక్స్ట్ అంటాము. సో నీకు డాక్స్ ఏం వస్తుంది, నీకు ఏంటంటే దాని ఫిల్టర్ కాంటాక్స్ట్ వచ్చేస్తుంది. అంటే దీని మీద ఫిల్టర్స్ ఏమి అప్లై అవ్వవు కదా, నీకు ఎక్స్టర్నల్ ఫిల్టర్స్ అప్లై అవ్వగల ఏంటంటే దాని యొక్క అవుట్పుట్ అనేది చేంజ్ అయిపోతుంది బేస్డ్ అపాన్ ద ఫిల్టర్స్. ఓకే, దానికి ఒక ఎక్స్టర్నల్ ఫిల్టర్స్ ఏవైతే హ్యాపీ అవుతాయో దాని మీద ఏవైతే ఫిల్టర్ ఆ యొక్క డాక్స్ ఫంక్షన్ మీద ఏవైతే ఫిల్టర్ చేస్తున్నావో, సో ఆ యొక్క ఫిల్టర్స్ బట్టి నీకు అవుట్పుట్ వ్యారీ అవుతుంటుంది. అందుకని దాన్ని అయితే ఫిల్టర్ కాంటాక్ట్స్ అంటాము. అంటే మామూలుగా ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్ పడవచ్చు, వాట్ ఈస్ ఫిల్టర్ కాంటాక్ట్స్, వాట్ ఈస్ రో కాంటాక్ట్. If you wanted to analyze the data by row operation, then you can call it as a calculated column. It's called as a row context అంటారు. Filter context is a set of filters applied on table before use the data. అంటే ఏంటంటే మనకు వచ్చిన అవుట్పుట్ ఉంటుంది, ఏదైతే మనం ఒక మెజర్ లో డేటా చూడాలనుకుంటుంది చూసుకో, ఆ డేటా ఏంటంటే బేసికల్గా నీకు టోటల్ సేల్స్ ఎంత ఉన్నాయి, 5 million ఉన్నాయి సేల్స్ బేస్డ్. సో మొత్తం టోటల్ సేల్స్ ఎంత ఉన్నాయి, 5 million ఉన్నాయి. సో 5 million లో ఇంకా టేబుల్స్ ఏమన్నా, సో మొత్తం కూడా ఇక్కడ ఫార్మల్ తీసేస్తున్నాను, ఇక్కడ వచ్చేసి ఇయర్ తీసేస్తున్నాను. మొత్తం సేల్స్ 5 million ఉన్నాయి. ఇఫ్ యూ వాంటెడ్ టు సీ ఆన్ 2019 సేల్స్, దెన్ ఇక్కడ 3 million సేల్స్ వచ్చేసాయి. అంటే ఏంది, ఇక్కడ మనం ఎక్స్టర్నల్ గా ఒక ఫిల్టర్ అప్లై చేస్తున్నాం. దేని మీద చేస్తున్నాం, ఈ యొక్క మెజర్ మీద అప్లై చేస్తున్నాం. సో మనకి టోటల్ సేల్స్ ఏమొస్తాయి, సో 2019 లో మనకి ఎంత సేల్స్ ఉన్నాయో అంత మాత్రం రిటర్న్ చేస్తారు టోటల్ సేల్స్, విచ్ ఈజ్ ఫిల్టర్ కాంటాక్స్ట్. అంటే ఏంటంటే ఇక్కడ మన ఎక్స్టర్నల్ ఫిల్టర్స్ నుంచి మనం ఏదైతే డేటా ఫిల్టర్ అవుతుందో దాన్ని యూ కెన్ కాల్ ఇట్ ఫిల్టర్ కాంటాక్స్ట్ అంటారు. అదే ఇలా మనకి ఫిల్టర్ చేసుకుంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ డేటాలో మనం ఏమైనా ఫిల్టర్ చేయగలుగుతామా, విచ్ ఇస్ నాట్ అట్ ఆల్ పాసిబుల్ టు అప్లై ఎనీ ఫిల్టర్స్ ఫ్రమ్ ఎక్స్టర్నల్ నుంచి మనం చేయలేం. ఎక్కడైతే ఏదైతే మనం ఫార్ములా రాసుకుంటాం, ఏదైతే మనం డాక్స్ ఫంక్షన్ రాసుకుంటాం, based upon the DAX function we can get the output based upon the మనకి ఒక DAX function బట్టి, then you can call it as a row context అంటాం ఇక్కడ. ఓకే, మీరు ఇందాక ప్రోడక్ట్ ఫుల్ నేమ్ అని క్రియేట్ చేశారు కదా దాంట్లో, అదే విజువలైజ్ దాంట్లో ఇది ప్రోడక్ట్ ఫుల్ నేమ్. అవును, ఇది విజువలైజ్ విజువలైజేషన్స్ లో కూడా వస్తాయి. ఇక్కడ వచ్చేసి జస్ట్ టేబుల్ తీసుకుంటున్నాను. సారీ, let me take one more table. నేను వచ్చేసి ప్రోడక్ట్ కేటగిరీ అండ్ ప్రొడక్ట్ నేమ్ అండ్ ప్రొడక్ట్ ఫుల్ నేమ్ వచ్చేసింది చూడండి. అంటే ఏంటంటే మనం క్యాలిక్యులేటర్ కాలం తీసుకుంటే ఏంటంటే క్యాలిక్యులేటర్ కాలం సేమ్ యాజ్ ద కాలమ్స్, అలా టేబుల్లో మామూలు మిగతా కాలమ్స్ ఏవైతే ఉంటాయో సేమ్ అలానే ఉంటుంది. కాకపోతే క్యాలిక్యులేటర్ కాలమ్స్ లివరైజ్ ద డాక్స్ ఇన్సైడ్ ద డాక్స్ ఫంక్షన్స్. అంటే ఆ ఇన్సైడ్ ద డాక్స్ ఫంక్షన్ ఎప్పుడైతే అవాల్యుయేట్ అవుతాయి చూసావా, అవాల్యుయేట్ అవుతుంది దాని అవుట్పుట్ వస్తుంది చూసావా, అవుట్పుట్ మనం ఎక్స్ట్రా స్టోర్ చేసుకోవడానికి మనకి ఎక్స్ట్రా మెమరీ కావాలి. అంటే ఆల్రెడీ వాట్స్ ద మెమరీ అవైలబుల్ ఉందో నీ ల్యాప్టాప్ లో కానీ, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నీ డెస్క్టాప్ లో కానీ ఏదైనా ఆ మెమరీ యూజ్ చేసుకుంటే టు స్టోర్ ది అవుట్పుట్ ఆఫ్ ది క్యాలిక్యులేటర్ కాలం అవుట్పుట్ ని. అంటే ఎక్స్పాండ్ ద టేబుల్ ఎక్స్పాండ్ అయ్యి ఒక కాలం యాడ్ అవుద్ది. అంటే వీ కెన్ సీ ద డేటా ఆన్ ది డేటా ట్యాబ్. అంటే ఈ డేటా అనేది మన క్యాలిక్యులేటర్ కాలంలోకి డేటాను మాత్రం మనం డేటా అనే ట్యాబ్ లో చూడవచ్చు. అంటే మనం ఒక ఎక్స్ట్రా కాలం అనేది క్రియేట్ అయ్యింది ఇన్సైడ్ ద టేబుల్, ఎక్స్పాండ్ ద టేబుల్ అండ్ క్రియేట్ ద వన్ మోర్ కాలం. అదే మనం డాక్స్ క్రియేట్ చేసుకున్నామంటే ఈ డాక్స్ ఏందో ఇట్ ఈస్ నాట్ గోయింగ్ టు క్రియేట్ ఏ వన్ మోర్ కాలం ఈవెన్ దో ఇట్ డస్ నాట్ అక్వైర్ ఎనీ అడిషనల్ మెమరీ. మనం ఎప్పుడైతే మనం విజువలైజేషన్ లో కాల్ చేస్తామో అప్పుడు మాత్రం ఆన్ ద ఫ్లై ఆ క్యాలిక్యులేషన్స్ మొత్తం కూడా జరిగేసి మనకు అవుట్పుట్ వచ్చేస్తుంది ఆన్ ద ఫ్లై. ఇట్ డజంట్ రిక్వైర్ ఎనీ అడిషనల్ మెమరీ ఆల్సో టు స్టోర్ ద అవుట్పుట్. బేసికల్లీ DAX contains only syntax only, not the output.
ఈ ప్రాఫిట్ అని చూసావా, దీంట్లో జస్ట్ ఏం సింటాక్స్ మాత్రం ఉంది. ఇట్ డజంట్ కంటెంట్ ఎన్ అవుట్పుట్. ఎప్పుడు వస్తే అవుట్పుట్ మనం ఎప్పుడైతే కాల్ చేస్తామో ఆన్ ద ఫ్లై డేటా వచ్చేస్తుంది. అంటే కాల్ చేయడం అంటే మనం ఎప్పుడైతే ఆ ఫంక్షన్ డాక్స్ ఫంక్షన్ ఎప్పుడైతే మనం విజువల్స్ లో యూజ్ చేసుకుంటామో దెన్ యూ కెన్ గెట్ ద డేటా ఆన్ ద ఫ్లై. మెయిన్ డిఫరెన్స్ ఇది మెజర్ కి క్యాలిక్యులేటెడ్ కాలం కి. ఓకే. ఇంకేమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా? జస్ట్ ప్రాక్టీస్ చేయండి. సమ్ ఎక్స్ అంటే ఏంటి, క్యాలిక్యులేటెడ్ కాలమ్స్ లో ఎలా క్రియేట్ చేసుకోవాలి అండ్ మెజర్స్ లో ఎలా క్రియేట్ చేసుకోవాలి. సో రేపు వచ్చేసి కొన్ని డాక్స్ ఫంక్షన్ చెప్తాను. ఓకే. సో మీన్ టైం మీరు ఏం చేస్తారంటే ఇక్కడ నేను చూపించాను కదా డాక్స్ ఫంక్షన్స్ అన్ని కూడా. ఈ డాక్స్ ఫంక్షన్స్ అన్ని కూడా మీరు ఏంటంటే జస్ట్ ప్రాక్టీస్ చేస్తూ ఉండండి. ఇవన్నీ నేను మొత్తం కవర్ చేయలేను బేసికల్గా. మనకి ఏంటంటే మెయిన్లీ టైమ్ ఇంటెలిజెన్స్ ఫంక్షన్స్ ఉన్నాయి. సో టైమ్ ఇంటెలిజెన్స్ ఫంక్షన్, అగ్రిగేటర్ ఫంక్షన్స్, సో లాజికల్ ఫంక్షన్స్, ఇవి కొంచెం ఇంపార్టెంట్. లాజికల్ ఫంక్షన్స్, ఫిల్టర్ ఫంక్షన్స్, అగ్రిగేటర్ ఫంక్షన్స్ అండ్ టైమ్ ఇంటెలిజెంట్ ఫంక్షన్స్, ఇవి మోస్ట్లీ ఎక్కువ వాడతాము. ఇవన్నీ ఉన్నాయి. జస్ట్ సింటాక్స్ ఫాలో అవ్వండి. జస్ట్ ఏంటంటే మీరే ఒక ఓన్ గా డేటా లోడ్ చేసుకోండి. జస్ట్ ఏంటంటే మీరు డేటా ఎలా లోడ్ చేసుకుంటారు, జస్ట్ ఈ టేబుల్లోకి వెళ్ళేసి ఇక్కడ ఎంటర్ డేటా ఉంది. సో ఎంటర్ లో ఏదో ఒక రా డేటా మీరే ఇచ్చేసుకున్నారు. ఓన్లీ 3-4 లైన్స్ అంటే 3-4 రోజు ఇచ్చేసుకొని ఒక డేట్ కాలం ఇచ్చేసుకొని ఒకటే నేమ్ కాలం ఒక డేట్ కాలం ఇచ్చేసుకొని ఆ డేట్ కాలం మీద టైం ఇంటెలిజెన్స్ ఫంక్షన్ మోస్ట్లీ డేట్ కాలం మీద వర్క్ అవుతాయి. సో ఆ డేట్ కాలం మీద అంటే ఏంటి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అంటే నెక్స్ట్ డే తీసుకుంటే ఏమొస్తుంది, నెక్స్ట్ మంత్ తీసుకుంటే ఏమవుతుంది, నెక్స్ట్ క్వార్టర్ తీసుకుంటే ఏమవుతుంది, నెక్స్ట్ ఇయర్ తీసుకుంటే ఏమో అవుట్పుట్ వస్తుంది, లాస్ట్ ఇయర్ తీసుకుంటే ఏమొస్తుంది, లాస్ట్ నో బ్లాంక్ తీసుకుంటే ఏమొస్తుంది, ఫస్ట్ నో బ్లాంక్ తీసుకుంటే ఏమొస్తుంది, అంటే ఫస్ట్ ఇయర్ ఏంటంటే ఎండ్ ఆఫ్ ది ఇయర్ అంటే ఏంటి, అంటే అన్ని కూడా మనకి ఏంటంటే మీరు జస్ట్ చూస్తుండండి క్లియర్గా అర్థమవుతాయి. అంటే జస్ట్ ఏం సింటాక్స్ బేస్ చేసుకుని మీరు జస్ట్ ప్రాక్టీస్ చేస్తూ ఉండండి.